Okay, so let me run this application first so that you can see how it is going to load. Then already in the git clone cheskunnanandi, git clone cheskunna, I'm in the develop branch. Okay, so I'm using a node version -v 16.16.0. okay, this app much better works with the 16.16.0. నేను అది ఆల్రెడీ package.json లో మెన్షన్ చేశానండి in the name of engines. My bad, I didn't mention here. Okay, let me add engines here. So to run this application, I need node 16.16.0. okay, and the npm version is 8.11. npm. Actually, engines lo npm ఉండదు, only node is the engine. Okay, but I'm just mentioning for our simplicity. I mean, just for kind of information here. Okay, all right. So you just simply start the application by running. Once you install the node modules, right? You do npm install, you will get the node modules. మీకు node modules వస్తాయంటే ఆ తర్వాత npm start అని చెప్పండి. Okay, so it will automatically load the application. So this is the application. The React server is running on port 3000. As we discussed previously, the LMS server, the backend server is running the backend server is running on port 4000. ఇది పోర్ట్ 4000 మీద రన్ అవుతుందండి. ఇది వచ్చేసరికి ఫ్రంట్ ఎండ్ వచ్చేసరికి పోర్ట్ 3000 మీద రన్ అవుతుంది. సో మీరు ఏ ఏపీఐ కాల్ చేయాలనుకున్నా 4000 కి పాయింట్అవుట్ చేయాలన్నమాట ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచి. సో yeah, so always make use of this 3000 as of now. Okay, and 4000 for the backend. So by default, అంటే రౌట్స్ ఇక్కడ కూడా రౌట్స్ ఉంటాయండి, రౌట్స్ డెఫినేషన్స్ ఉంటాయి. రౌట్స్ నుంచి కాంపోనెంట్స్కి వెళ్తుంది అనమాట. సో ఇది సైన్ ఇన్ కాంపోనెంట్. ఇక్కడ 2 కాంపోనెంట్స్ కనబడుతున్నాయి కదా, ఒకటి సైన్ ఇన్, ఇంకోటి సైన్ అప్ కాంపోనెంట్. ఇది ఒక nav bar కాంపోనెంట్. దిస్ ఇస్ ద టాప్ లేయర్ ఇస్ ద nav bar కాంపోనెంట్. ఓకే, సో ఇవి ఆల్రెడీ డిఫైన్ చేసి ఉన్నాయి. అండ్ వన్ మోర్ కన్ఫర్మేషన్ ఇస్, మనం యాక్చువల్గా సో లెర్నింగ్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టంలో 3 యూజర్స్ని ప్లేస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే యాక్టర్స్ అనమాట. ఓకే, ఒకటి సూపర్ అడ్మిన్, అంటే లైక్ మీ ఆర్ సాయి కెన్ యాక్సెస్ ఎనీథింగ్ అలా అనుకోండి. ఇన్స్ట్రక్టర్ అంటే లెక్చరర్స్ హూ ఆర్ క్రియేటింగ్ ద కోర్సెస్ అండ్ ఆల్. స్టూడెంట్ ఈస్ రిజిస్టరింగ్ టు ఎ కోర్స్, పర్చేసింగ్ ఎ కోర్స్, okay, and completing assignments and all. He is able to do all those things. Okay, so previous గా మేము ఏమనుకున్నామంటే ఇన్స్ట్రక్టర్ గా సెపరేట్ అడ్మిన్ పేజ్ ఇద్దాము, స్టూడెంట్ గా సెపరేట్ పేజ్ ఇద్దాం అనుకున్నాం. బట్ వీ కన్క్లూడెడ్ దట్ వీ కెన్ బ్రింగ్ ఆల్ దీస్ రోల్స్ ఇన్సైడ్ ఎ సింగిల్ అప్లికేషన్, దట్ ఈస్ అవర్ అడ్మిన్ యాప్. ఓకే, ఇది అడ్మిన్ యాప్ అనే కాదు, మనం బేస్డ్ ఆన్ ద రోల్ బట్టి ఆ పర్టికులర్ పేజెస్ మాత్రమే చూపించాలి. ఓకే, స్టూడెంట్ అంటే ఓన్లీ ఆ పర్టికులర్ పేజెస్ మాత్రమే చూపించాలి. యూనో ఇన్స్ట్రక్టర్ అంటే ఇన్స్ట్రక్టర్ కి డాష్ బోర్డ్ ఎంతమంది ఒక ఎన్ని కోర్సెస్ ఆ ఇన్స్ట్రక్టర్ టీచ్ చేస్తున్నాడు, అలాగే ప్రతి కోర్స్ కి ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ రిజిస్టర్ అయ్యారు, వాళ్ళ ప్రోగ్రెస్ ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా ఇన్స్ట్రక్టర్ డాష్ బోర్డ్ లో రావాలి. ఓకే, సో దానికోసం మనం ఒక సెపరేట్ లాజిక్ డిఫైన్ చేద్దామండి. సో దట్ బేస్డ్ ఆన్ ద రోల్ ఆ పర్టికులర్ పేజెస్. ఇప్పుడు స్టూడెంట్ లాగిన్ అయిన తర్వాత నేను అడ్మిన్ ఇన్స్ట్రక్టర్ పేజ్ కనపడింది అనుకోండి, దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ రాంగ్. వీ నీడ్ టు కీప్ సమ్ లాజిక్. ఓకే, మనం ఒక లాజిక్ ప్లేస్ చేయాలండి. అది ఎట్లా ఉండాలంటే స్టూడెంట్ లాగిన్ తో స్టూడెంట్
ఈమెయిల్తో కానీ జీమెయిల్తో కానీ లాగిన్ అయితే అఫ్ కోర్స్ ఇఫ్ ద రోల్ ఈజ్ స్టూడెంట్, ఓన్లీ స్టూడెంట్ పేజెస్ మాత్రమే చూపించాలి. ద రోల్ ఈజ్ ఇన్స్ట్రక్టర్, ఓన్లీ ఇన్స్ట్రక్టర్ పేజెస్ మాత్రమే చూపించాలి. సూపర్ అడ్మిన్ కి ఎనీథింగ్ వీ కెన్ సీ. ఓకే, లెట్స్ సీ. సో అది గుర్తుపెట్టుకోండి. బేస్డ్ ఆన్ దట్ వీ హ్యావ్ టు డిజైన్ అవర్ అప్లికేషన్. ఓకే, సో ఫర్ దిస్ మీకు ఇక్కడ కనపడే కాంపోనెంట్స్ ఒక nav బార్, సైన్ ఇన్ కాంపోనెంట్, సైన్ అప్ కాంపోనెంట్ కనపడుతున్నాయి కదా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పేజెస్ చూద్దామండి. నేను యా ఫస్ట్ రియాక్ట్ కోడ్కి వెళ్తే మీకు index.js అని ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ ద ఎంట్రీ పాయింట్ ఆఫ్ ద రియాక్ట్ కోడ్. ఓకే, దాంట్లో మీకు స్టోర్ అని కనపడుతుంది కదా, ఇది రిడక్స్ స్టోర్ అండి. మన డేటా అంతా కూడా గ్లోబల్ గా ఇక్కడ స్టోర్ చేసుకుంటాము. ఆ డేటాను ఎట్ ద సేమ్ టైం నేను విండో ఆబ్జెక్ట్ మీద కూడా స్టోర్ చేస్తున్నాను. ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్, మనకి ఇది అవసరం లేదు యాక్చువల్గా యాజ్ ఆఫ్ నౌ. సో అది ఇగ్నోర్ చేయండి యాజ్ ఆఫ్ నౌ. ఓకే, అంటే మనం స్టోర్ చేసే డేటా అంతా కూడా విండో ఆబ్జెక్ట్ మీద కనపడుతుంది అన్నానంటే, మనం వేరే అనలైటిక్ పర్పస్ కానీ విండో డాట్ స్టోర్ అని కొట్టాను అనుకున్నాను. అది నథింగ్ ఇస్ దేర్. విండో డాట్ స్టోర్, దిస్ హ్యాస్ టు కమ్. ఇక్కడ అన్డిఫైన్డ్ వస్తుందంటే మేబీ స్టోర్ ఈస్ నాట్ డిఫైన్డ్ ఎట్ దిస్ టైమ్. లెట్స్ సీ యాజ్ వి రావాలి, దీని డేటా రావాలండి యాక్చువల్గా, బట్ ఐఎమ్ నాట్ షూర్ వై ఇట్ ఈస్ నాట్ కమింగ్. విల్ సీ దట్ వన్ లేటర్. నెక్స్ట్ మీకు తెలుసు కదా రియాక్ట్ డామ్ ఉంటుంది. రియాక్ట్ డామ్ డాట్ రెండర్ అని చెప్పి మన ఇక్కడ ఈ స్టోర్ లో ఉన్న డేటా అంతా కూడా నెక్స్ట్ ఏ కాంపోనెంట్స్ ఈ చైల్డ్ హైరార్కీలో ఉంటాయో, అంటే మనం పేజెస్ కానీ కాంపోనెంట్స్ కానీ ఏవైతే ఉంటాయో అన్నిటికి చెందడం కోసం ఈ ప్రొవైడర్ అనే కాన్సెప్ట్ వాడుతున్నాడు. అది రియాక్ట్ రిడక్స్ నుంచి వస్తుంది. ఓకే, ప్రొవైడర్ లో మన ఆ టాప్ లేయర్ లో ప్రొవైడర్ అని పెట్టగానే ఈ స్టోర్ లో ఉన్న డేటా అంతా కూడా నెక్స్ట్ హైరార్కీ లెవెల్స్ ఆఫ్ చైల్డ్స్ కి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. ఓకే, అండ్ వీ హ్యావ్ దిస్ యాప్ కాంపోనెంట్. యాప్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? దిస్ ఇస్ అవర్ యాప్ ఫైల్, app.js. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద ఎంట్రీ పాయింట్ ఆఫ్ అవర్ అప్లికేషన్. ఓకే, సో దీని ప్రకారంగా మన కాంపోనెంట్స్ అనేవి రెండర్ అవుతూ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ చూస్తే మనం జస్ట్ జేఎస్ఎక్స్కి వెళ్దామండి. ఇదంతా కూడా ఫంక్షనల్ బేస్డ్ కాంపోనెంట్స్ రాశాను నేను, నాట్ క్లాస్ బేస్డ్ కాంపోనెంట్స్. ఓకే, ఇండస్ట్రీ అంతా కూడా ఫంక్షనల్ బేస్డ్ కాంపోనెంట్స్ యూజ్ చేస్తాయండి. వై? బికాస్ జావా స్క్రిప్ట్ ఫండమెంటల్ ఎలిమెంట్ ఏంటంటే ఫంక్షన్స్ కాబట్టి. అదే మీరు జావా తీసుకున్నారనుకోండి, ఫండమెంటల్ ఎలిమెంట్ వచ్చేసరికి యూనో క్లాసెస్. ఓకే, సో జావా స్క్రిప్ట్ లో మనకి అన్ని ఫంక్షన్స్ తోనే బిల్డప్ అయి ఉంటాయి. అందుకే మనం కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్స్ అంటాం, ఎనానమస్ ఫంక్షన్స్ అంటాం. ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ వీ కెన్ డూ, అంటే ఫంక్షన్ కెన్ బి పాస్డ్ యాజ్ ఏ ఆబ్జెక్ట్, సారీ పాస్డ్ యాజ్ ఏ డేటా హియర్ జావా స్క్రిప్ట్ లో. ఓకే, అందుకే దీన్ని ఫంక్షనల్ ప్రోగ్రామింగ్ అని కూడా అంటారు. జావా స్క్రిప్ట్ ఇస్ ఆల్సో ఏ ఫంక్షనల్ ప్రోగ్రామింగ్. ఓకే, నాట్ ఏ అఫ్ కోర్స్ జావా స్క్రిప్ట్ ఇన్క్లూడ్స్ మల్టీ పారాడైమ్. మల్టీ పారాడైమ్ అంటే ఒక టైప్ ఆఫ్ అప్రోచే కాదు దానికి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జావా ఉందనుకోండి, క్లాస్ బేస్డ్ మోడల్స్ అంటాం. ఓకే, జావా స్క్రిప్ట్ లో మనకి ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటే ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ ఉంది. ఫర్ లూప్, ఇఫ్ ఎల్స్ తో మన కండిషన్స్ నీట్ గా, అంటే వాట్ వి కాల్ ఒక టాస్క్ చేయాలంటే ఏమేం చేయాలి స్టెప్ బై స్టెప్ రాసుకునే స్ట్రక్చర్ కూడా ఉంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంపరేటివ్ స్ట్రక్చర్. దీస్ ఆర్ ఆల్ పారాడైమ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకొకటి వాట్ వి కాల్ ద ఫంక్షనల్ ప్రోగ్రామింగ్. మొత్తం అంతా కూడా ఫంక్షన్స్ తోనే మనం డిఫైన్ చేయొచ్చు ప్రోగ్రామింగ్ అంతా కూడా. సో ఫంక్షనల్ ప్రోగ్రామింగ్ వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే యూనో జనరల్ గా ఒక పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ అని కాదు, ద డేటా అనేది కొంచెం మచ్ సెక్యూర్డ్ గా ఉంటుందని చెప్తూ ఉంటారు అనమాట. ఓకే, దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ అడ్వాంటేజెస్. ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు రీకలెక్ట్ రైట్ అవే. I'll let you know. Maybe you can search for internet, search in the internet. You can get a lot of information. Okay. So React వచ్చేసరికి డిక్లరేటివ్ అప్రోచ్ అండి. మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక డామ్ ఎలిమెంట్ జావా స్క్రిప్ట్ లో చేయాలంటే మీకు తెలిసే ఉంటుంది. డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి సంథింగ్ యూ డూ, రైట్? పని చేద్దాం. I want to see this.
వచ్చింది స్క్రిప్ట్. Unfortunately, I'm not able to get this one. అయిపోయింది ఇది కాదు. Okay, I'm here. So $0 డాట్. ఇప్పుడు చూడండి, నాకు ఈ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ కావాలంటే మనం ఏం చేస్తాం? The class names are this one. Okay. జావా స్క్రిప్ట్ లో ఏం చేస్తాం? డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి, btn primary, not by id, sorry, by class name, or I can use query selector. Okay, btn రాలేదా? document dot query selector or dot class names కదా, sorry, dot I'll try like this. See, నాకు ఆ బటన్ ఎలిమెంట్ వచ్చేసింది. అంటే జనరల్ గా జావా స్క్రిప్ట్ లో ఒక పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ రావాలి అనుకుంటే కనుక యూ హ్యావ్ టు రైట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ కోడ్, డాక్యుమెంట్ డాట్ క్వెరీ సెలెక్టర్ ఆర్ ఫర్ లూప్ తిప్పి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 బటన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, అన్ని బటన్స్ తెచ్చుకుని ఫర్ లూప్ తిప్పి మ్యాచ్ చేసుకుని సంథింగ్ యూ హ్యావ్ టు డూ. ఓకే, బట్ రియాక్ట్ కూడా ఇట్స్ ఏ ర్యాపర్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ద జావా స్క్రిప్ట్, రైట్? సో ఇట్లాంటి ఎన్ని మనకు కనపడవండి రియాక్ట్ లో చూస్తే. సింపుల్ గా మన HTML రాసుకున్నట్టు రాసుకుంటాం అనమాట. ఓకే, దట్ ఈస్ బికాస్ రియాక్ట్ ఈజ్ ఎ డిక్లరేటివ్ అప్రోచ్ అని చెప్తారు. ఇవన్నీ డిఫరెంట్ మోడల్స్ అనమాట. సారీ, ఐ హియర్ సంథింగ్. ఎనీబడి హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఓకే, సో మీరు జస్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ paradigms. I think this is 4 paradigms: imperative, functional, object oriented, and declarative will be there. I'm not sure about this logical thing. I think declarative, yeah. Procedural, imperative, functional, declarative, object oriented programming. సో జావా స్క్రిప్ట్ అనేది ఫంక్షనల్, ఇంపరేటివ్, ప్రొసీజర్ రాయొచ్చు, ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ రాయొచ్చు. రియాక్ట్ ఏం చేసిందంటే, ఈవెన్ ద జావా స్క్రిప్ట్ ఫంక్షనల్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్, రియాక్ట్ యూజెస్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ పారాడైమ్, డిక్లరేటివ్ ప్రోగ్రామింగ్. అంటే జస్ట్ డిక్లేర్ చేయడమే. ఇప్పుడు మీరు ఒక రెస్టారెంట్కి వెళ్ళారు, ఆ రెస్టారెంట్కి వెళ్ళిన తర్వాత సంథింగ్ లైక్ చీజీ బర్గర్ ఏదో ఆర్డర్ ఇచ్చారనుకుందాం. ఓకే, ఆర్ మసాలా దోశ ఏదో ఆర్డర్ ఇచ్చారనుకుందాం. సో మసాలా దోశ మీరు ఎలా చేయాలో కూడా మీరే చెప్పేస్తే అది ఇంపరేటివ్ అనమాట. జస్ట్ ఆర్డర్ ఇచ్చి ఆ బ్యారర్ మళ్ళీ మనకు ఐటమ్ తీసుకొచ్చాడు అనుకోండి, అంటే మీరు డిక్లేర్ చేశారు మీకేం కావాలో, జస్ట్ యూ టోల్డ్, రైట్? మీరు జస్ట్ మెన్షన్ చేశారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ డిక్లరేషన్. డిక్లరేషన్ చేసిన తర్వాత నాకు మసాలా దోశ కావాలి, దాంట్లో ఆనియన్, సారీ, ఆయన దోశ బ్యాటర్ ఉంటుంది కదా, అది ఇట్లా రౌండ్ షేప్ లో ఉండాలి. అట్ ద సేమ్ టైం ఏమంటారు, ఆలూ కర్రీ అనేది సెంటర్ లో ఎక్కువ ఉండాలి, ఆనియన్స్ ఎక్కువ ఉండాలి దాంట్లో. యూ పుట్ సమ్ ఇంకా ఏమైనా వాట్ యూ కాల్ లైక్ పొడి ఏమైనా ఉంటే పొడి పెట్టాలి, చట్నీ ఇట్లా ఉండాలి. ఇవన్నీ డిక్లరేటివ్ గా మీరు సారీ ఇంపరేటివ్ గా చెప్తున్నారు. ప్రతి అంటే ఫర్ లూప్ తిప్పి ఇఫ్ ఎల్స్ రాసి ఇట్లా మీరు చెప్తున్నారు అనుకోండి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంపరేటివ్ స్టైల్. బట్ డిక్లరేటివ్ స్టైల్ ఏంటంటే జస్ట్ డిక్లేర్ చేస్తాం. మీరు HTML చూడండి, HTML ఇస్ ద డిక్లరేటివ్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, ఈ ట్యాగ్ ఉండాలి, ఈ బాడీలో ఈ ట్యాగ్ ఉండాలి, సంథింగ్ యూ జస్ట్ డిక్లేర్ ఇట్. అది ఎలా రెండర్ అవ్వాలి, ఆ కాంపోనెంట్ ఎలా ఉంటుందో అంతా కూడా బ్యాక్ ఎండ్ చూసుకుంటుంది, సమ్ ఇంటర్నల్ లైబ్రరీస్, రైట్? సో ఇక్కడ కూడా రియాక్ట్ కూడా ఏంటంటే డిక్లరేటివ్ స్టైల్ అనమాట. సో మన JSX లో జస్ట్ డిక్లరేటివ్ చేసి వదిలేస్తాం. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి యాప్ కాంపోనెంట్ అంటే మన index.js లో యాప్ అని పెట్టాం కదా, ఈ కాంపోనెంట్ ని జస్ట్ డిక్లేర్ చేసి వదిలేసాం. దీని లోపల వెళ్తే మళ్ళీ వీ హ్యావ్ సమ్ అదర్ డిక్లరేషన్స్. ఓకే, దట్ ఈస్ app.js. ఓకే, దీంట్లో మనం రౌటర్ ఏది, రియాక్ట్ రౌటర్ డామ్ అనేసి ఒక లైబ్రరీ ఉందండి. దాంట్లో బ్రౌజర్ రౌటర్ అని తీసుకున్నాం.
దాని పేరు నేను ఎలియాస్ కింద రౌటర్ అని మార్చుకున్నాను. ఓకే, సో అంటే ఏ పేజ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కనపడుతున్న రౌట్ ఉంది కదండి, ఇది రౌట్, దిస్ ఇస్ అ హోస్ట్. నేను సైన్ ఇన్ పేజ్కి వచ్చాను అనుకోండి, నాకు సైన్ ఇన్ కాంపోనెంట్ కనపడాలి. ఓకే, సైన్ అప్ పెట్టాను అనుకోండి, నాకు సైన్ అప్ కాంపోనెంట్ కావాలి. అలాగే కేటగిరీస్ అని పెట్టాను అనుకోండి, ఐ షుడ్ సీ ద కేటగిరీస్. సో లక్కీలీ అంటే మనకి కేటగిరీస్ లేదు, లేకపోతే ఇట్ రిక్వైర్స్ అ సైన్ ఇన్. ఓకే, అందుకని ఇక్కడ రీడైరెక్ట్ అవుతుంది. ఇట్ రిక్వైర్స్ సైన్ ఇన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ రీడైరెక్టెడ్ టు సైన్ ఇన్. సో ఇవి రౌట్స్ అన్నమాట. అంటే యూజర్ నావిగేషన్ చేసే రౌట్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ రౌటింగ్ ఉంటుంది కదా, ఆ రౌట్స్ ని మనం ఇక్కడ డిఫైన్ చేసుకున్నాం యూజింగ్ దిస్ రౌటర్. దీంట్లో ఏం చేసామంటే రౌటర్ అనే ఒక కాంపోనెంట్ లో, ఓకే, ఐ హ్యావ్ డిక్లేర్డ్ ఆత్ కాంటెక్స్ట్ ప్రొవైడర్. నేను ఒక సెపరేట్ కాంటెక్స్ట్ ప్రొవైడర్ నోట్ క్రియేట్ చేశానండి, దట్ ఈస్ ఆత్ కాంటెక్స్ట్. దీంట్లో ఏం రాశానంటే ఇది ఒక హెల్పర్ ఫోల్డర్ లో రాసుకున్నాను ఇట్లాంటివన్నీ కూడా. అందులో యాక్సియోస్ అని, చెక్ అథెంటికేషన్ అని, form.js అని, index.js అని, ఐ హావ్ రిటన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, సో దీంట్లో చెక్ auth.js కి వచ్చేసరికి ఇది ఒక నార్మల్ ఫంక్షన్. దిస్ ఇస్ జస్ట్ నార్మల్ ఫంక్షన్. ఇందులో ఏం చేసాం, మీరు ఇక్కడ చూడండి, react.create context. ఓకే, ఒక కాంటెక్స్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం. అంటే కాంటెక్స్ట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సే, ఇప్పుడు సైన్ ఇన్ పేజ్ మీద ఉన్నాం అనుకోండి, మీరు దేని గురించి మాట్లాడతారు, యూ టాక్ అబౌట్ ద లాగిన్ అండ్ ఆథెంటికేషన్, రైట్? అలాగే మీరు యూనో ఇంటర్నల్ పర్చేజ్ లోకి వెళ్ళారు అనుకోండి, ద కాంటెక్స్ట్ విల్ బి డిఫరెంట్, రైట్? అంటే కార్డ్స్ ప్రొడక్ట్స్ ఏంటి, ద కాంటెక్స్ట్ మారిపోతూ ఉంటుంది, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరైనా సెమినార్ ఇస్తున్నారు అనుకోండి, దే హ్యావ్ సమ్ కాంటెక్స్ట్, రైట్? అంటే ఒక ఎజెండా ఉంటుంది, దాని గురించి ఒక కాంటెక్స్ట్, ఐ మీన్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రెజెంట్ వాట్ ఎవర్ దే హ్యావ్ ఇన్ దేర్ మైండ్. ఓకే, సిమిలర్లీ ఇక్కడ కూడా మనం ఏంటంటే ఆత్ కాంటెక్స్ట్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం, ఒక సింపుల్ హెల్పర్ ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం. అది ఏం చేస్తుందంటే బిఫోర్ రెండరింగ్ అవర్ కాంపోనెంట్స్, ఇక్కడ మనకి ఈ రౌటర్ కి వచ్చింది కదా, ఫస్ట్ రౌటర్ పేజ్ ఏంటి, సైన్ ఇన్ అని పేజ్ వచ్చింది. ఈ రౌటర్ ఐడెంటిఫై చేసింది. ఎలా చేసింది అదంతా కూడా మీరు బ్యాక్గ్రౌండ్ వదిలేండి, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ అబ్స్ట్రాక్షన్. ఓకే, అది రియాక్ట్ చూసుకుంటుంది. ఓకే, సో ఈ రౌటర్ ఏం చేసిందంటే నాకు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఏం చెప్తుంది రౌటర్, నాకు ఒక రౌట్ వచ్చిందని చెప్పింది. రౌట్ రాగానే ఈ ఆత్ కాంటెక్స్ట్ ఏం చేసిందంటే వాడు లాగిన్ అయి ఉన్నాడా లేదా, ఆ పర్టికులర్ యూజర్ లాగిన్ అయి ఉన్నాడా లేదా చెక్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఇక్కడ చూడండి, ఆథరైజేషన్ రోల్ అని 2 ప్రాప్స్ పంపిస్తున్నాం, ఈజ్ లాగ్డ్ ఇన్. ఓకే, ఇవి చెక్ చేసుకుంటుంది అనమాట. సారీ, దిస్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ సమ్వేర్ ఎల్స్. Authorization, not this one, I have written somewhere. Where is authorization? Yeah, I didn't use this one. చూడండి, app.js కి వచ్చాము. Do we have any roles here? Okay, maybe I'll come to this part. Okay, somewhere I lost. Let's see, routes to private role based. Okay, I'm using this one. Right. I mean, I modified some code, so maybe it swept out some data.
ఓకే, ఆథరైజేషన్ ప్రైవేట్ రోడ్స్. ఇక్కడ చూడండి ఆత్ కాంటాక్ట్ అని చెప్పి నేను వాల్యూస్ పాస్ చేస్తాను. ఓకే, సో మేబీ ఐఎమ్ నాట్ యూజింగ్ దిస్ వన్ యాజ్ వెల్. ఓకే, లెట్స్ కమ్ బ్యాక్ టు దిస్ వన్. నేను యాక్చువల్గా ఆత్ కాంటాక్ట్ లో పాస్ చేసే వాల్యూస్ ఇవ్వండి. ఓకే, బట్ హియర్ ఐఎమ్ గెటింగ్ ఆథరైజేషన్ అండ్ రోల్. సో ఈ రోల్ బట్టి, ఓకే, ఐ మిస్ సంథింగ్ హియర్. నేను అది కరెక్ట్ చేస్తానండి. బట్ ఎనీవే, సో ఇక్కడ మీరు ఏం జరుగుతుందంటే ఐ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఏ ఆత్ కాంటెక్స్ట్ ఇంకెక్కడ క్రియేట్ చేశాను చూడండి. డూ ఐ హ్యావ్ ఎనీ చెక్ హెల్పర్స్ ఆత్ కాంటెక్స్ట్? ఇక్కడ నుంచే క్రియేట్ అయింది. సో నేను ఆ కోడ్ మోడిఫై చేసిన చిన్న అంటే అదర్ కోడ్ రిమూవ్ చేసినట్టున్నాను. లెట్ మీ చెక్. ఓకే, ఐ కమ్ బ్యాక్ టు దట్ పాయింట్. సో ఆత్ కాంటెక్స్ట్ ప్రొవైడర్ లో నేను పంపించే వాల్యూస్ ఇవన్నమాట. ఏం లేదండి, జస్ట్ మనం వచ్చిన డేటాని నెక్స్ట్ లెవెల్ చైల్డ్స్ కి పంపించడం కోసం ఐఎమ్ యూజింగ్ దట్ ఆత్ కాంటెక్స్ట్. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మీరు ఏమైనా కండిషన్స్ చెక్ చేయాలనుకోండి, సంథింగ్ లైక్ దిస్, చెక్ ఆథెంటికేషన్, ఇంకేమైనా మెథడ్స్ రాసుకుని యూ కెన్ వ్యాలిడేట్ ద సినారియోస్ లైక్ ఆ పర్టికులర్ యూజర్ వ్యాలిడ్ యూజరా కాదా అని చెక్ చేసుకునేటట్టు. ఓకే, బట్ ఇన్ దిస్ కేస్ వాట్ ఆర్ ద వాల్యూస్ ఐమ్ పాసింగ్, దిస్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ హియర్. ఓకే, దీస్ ఆర్ కంప్లీట్లీ రాంగ్. సో ఇట్ మే రిటర్న్ రోల్, బట్ ఐ నీడ్ టు యునో చెక్ ఫర్ దట్ వన్. రోల్ బేస్ ఆథెంటికేషన్ ఇంకా మెన్షన్ చేయలేదు నేను. ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద సెక్షన్. ఐ వర్క్ ఆన్ దిస్ అండ్ ఐ అప్డేట్ ద కోడ్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఈజ్ లాగ్డ్ ఇన్ అండ్ హ్యాండిల్ సైన్ అవుట్ అనే రెండు ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయండి. ఓకే, ఈ ప్రాపర్టీస్ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయంటే సమ్ ప్రాప్స్, ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద ప్రాప్స్. యాప్ లో ప్రాప్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది. జనరల్ గా మనకి ఇదే కదా బేస్, అంటే ఫస్ట్ కాంపోనెంట్ ఇదే కదా. దీనికి ప్రాప్స్ ఎవరు పంపిస్తున్నారని చూస్తే index.js నుంచి వెళ్ళాం అనుకోండి, నెక్స్ట్ పేరెంట్ ఎవరు ఉన్నారు, index.js. దీంట్లోకి వెళ్తే అసలు ఎక్కడ ప్రాప్స్ మనం పంపించట్లేదుగా. బట్ యూ కెన్ సీ ద ప్రొవైడర్ హ్యాస్ ఎ స్టోర్, అంటే రెడెక్స్ స్టోర్ ఉందన్నమాట ఇక్కడ మనకి. దిస్ ఇస్ ద రెడెక్స్ స్టోర్. ఓకే, మీరు ఆ రెడెక్స్ స్టోర్కి వెళ్ళారనుకోండి, జస్ట్ గో టు ద రెడెక్స్ పేజ్, క్రియేట్ స్టోర్ ఉంది. ఈ క్రియేట్ స్టోర్ లో అఫ్ కోర్స్ యూ డోంట్ ఫైండ్ ఎనీ మచ్ వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ. సో దీంట్లో జస్ట్ ఏంటంటే నేను తంక్ అని లాగర్ అనే రెండు మిడిల్ వేర్స్ వాడుతున్నానండి. దాంతో ఒక స్టోర్ క్రియేట్ చేశాను. అట్ ద సేమ్ టైం రూట్ రెడ్యూసర్ ఉంది. ఈ రూట్ రెడ్యూసర్ ఎక్కడ వస్తుందంటే ఈ మూడు కాంపోనెంట్స్ రెడెక్స్ లో మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదా, యాక్షన్స్, కాన్స్టెంట్స్, రెడ్యూసర్స్ ఉంటాయని. ఇఫ్ యూ గో టు దిస్ ఇస్ ద రూట్ రెడ్యూసర్. దాంట్లో ఆత్ రెడ్యూసర్ చెక్ చేశారనుకోండి, ఓకే, ఆత్ రెడ్యూసర్ ఆథెంటికేషన్ రెడ్యూసర్ చెక్ చేస్తే యూ కెన్ సీ సమ్ ఇనిషియల్ వాల్యూస్. ఈజ్ లాగ్డ్ ఇన్, ఇది ఇక్కడ ఉందా, ఈజ్ లాగ్డ్ ఇన్ ఫెయిల్, ఆ లాగిన్ ఫెయిల్, టోకెన్, యూజర్, ఎర్రర్, మెసేజ్. ఆల్ దీస్ ఆర్ ఇనిషియల్ వాల్యూస్. అంటే మన స్టోర్ క్రియేట్ అవుతుంది కదా, ఈ స్టోర్ క్రియేట్ అవుతుంది కదా, ఇక్కడ రూట్ రెడ్యూసర్ ఉంది కదండి, ఇందులో ఉన్న అన్ని ఇనిషియల్ స్టేట్స్ ని కూడా ఈ రూట్ రెడ్యూసర్ ద్వారా ఈ స్టోర్ అనే ఆబ్జెక్ట్ లకు వస్తాయి అనమాట. ఓకే, ఆ స్టోర్ ఆబ్జెక్ట్ మన index.js ద్వారా మనకి యూజింగ్ సమ్ ప్రొవైడర్ ఇట్ ఈస్ పాసింగ్ టు నెక్స్ట్ లెవెల్స్ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్. అంటే దాని లోపల ఉన్న చైల్డ్ కాంపోనెంట్స్ అన్నిటికి వెళ్తుంది అనమాట. రైట్, అందువల్ల నాకు యాప్.js లో ప్రాప్స్ నుంచి ఈజ్ లాగ్డ్ ఇన్ అనే వాల్యూ నేను తెచ్చుకున్నానండి. బై డిఫాల్ట్ ఇది ఎంత, వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ లాగ్డ్ ఇన్ ఇనిషియల్ గా? ఇట్ ఈస్ అ ఫాల్స్ వాల్యూ. అంటే యూజర్ లాగిన్ అవ్వలేదు అని చెప్తుంది అనమాట బై డిఫాల్ట్. యూజర్ లాగిన్ అవ్వాలంటే వాడు ఈమెయిల్ ఐడి, పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసి చేయాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు ఈ వాట్ వీ కెన్ కాల్ ఈ రౌటర్కి వచ్చారనుకోండి, ఈజ్ లాగ్డ్ ఇన్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఇస్ కమ్ ఫ్రమ్ ద ప్రాప్స్. ఇనిషియల్ స్టేట్ ఏంటి? ఫాల్స్. రైట్, ఓకే. అలాగే ఇంకొక మెథడ్ అవుట్ రాసుకున్నామండి, దట్ ఈస్ హ్యాండిల్ సైన్ అవుట్ అని. లాగౌట్ చేసామని సింపుల్ గా పెట్టాము. ఇది సమ్వేర్ వీ హ్యావ్ దిస్ లాగౌట్ మెకానిజం. ఇది కూడా ప్రాప్స్ నుంచే వస్తుంది. ఓకే, లాగౌట్ మెకానిజం, లాగౌట్ కూడా ప్రాప్స్ నుంచే వస్తుంది. ఐ థింక్ దిస్ ఈస్ ఆల్సో కమింగ్ ఫ్రమ్ ద యాక్షన్స్. దిస్ ఇస్ లాగౌట్, రైట్? లాగౌట్ యూజర్ ఉంది. ఇస్ ఇట్ ద సేమ్? సైన్ అవుట్ లో
This is handle sign out. This is a logout. విండో స్టోర్ నుంచే రావాలండి లాగౌట్ కూడా. మేబీ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్సైడ్ రెడ్యూసర్ లో ఉండదు. రెడ్యూసర్ ఇది. లెట్ us see the constants. Here I have a logout what we call redux authentication, sorry, actions ఉన్నాయి. బట్ ఇది మనకి ప్రాప్ నుంచి తీసుకొచ్చాను కానీ ఇట్ ఈస్ a redux action. ఇక్కడ నుంచి తీసుకురావాలండి. దిస్ ఇస్ నాట్ రైట్. So I'm going to remove this one. This is a redux action. So it won't come from the prop. Okay. Redux reducer లో ఉంటే reducers లో ఉంటే you can get it from the props. Action elements మనం reducer నుంచి తీసుకురాలేం కాబట్టి you have to directly import those actions. Okay. I think I need to do some small patchworks here. ఈ code develop చేసినప్పుడు I have quickly developed all these things. Okay. ఓకే. సో మనకి ఇనిషియల్ గా లాగ్డ్ ఇన్ ఫాల్స్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ కండిషన్ చెక్ ఉందండి. ఇది ట్రూ అయితే ఈ పర్టికులర్ రౌట్స్కి వెళ్ళు. ఓకే. ఇక్కడ స్విచ్ అనే కాంపోనెంట్ ఏం చేస్తుందంటే మనం ఇచ్చిన పాత్ ఉంటుంది కదండి, ఇది దాన్ని బట్టి స్విచ్ అవుతుంది అనమాట. సో బై డిఫాల్ట్ ఇది ఫార్వర్డ్ స్లాష్ ఉంది ఇక్కడ. దేర్ ఈస్ నో సైన్ ఇన్. సో అండ్ దట్టు ఇది ఫాల్స్ స్టేట్ లో ఉంది. ఇది ఫాల్స్ స్టేట్ లో ఉంటే ఈ సెక్షన్కి వెళ్దాం, ఈ సెక్షన్కి వెళ్తుంది. దీంట్లో స్లాష్ సైన్ ఇన్ అని ఉంటే ఇక్కడ చూడండి సైన్ ఇన్ కాంపోనెంట్ కనబడుతుంది. దిస్ ఇస్ సైన్ ఇన్ కాంపోనెంట్. ఇది ఎక్కడ నుంచి వచ్చిందో చూస్తే మీరు జస్ట్ ఇంపోర్ట్ పేజెస్ అనే, ఇక్కడ మనకు పేజెస్ ఫోల్డర్ ఉంటుంది చూడండి. పేజెస్ ఫోల్డర్ లో మీకు సైన్ ఇన్ కాంపోనెంట్ కనబడుతుంది. నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, మన రియాక్ట్ లో వీఆర్ యూజింగ్ పేరెంట్, ప్రెజెంటర్ అండ్ కాంపోనెంట్ అని, సారీ కాంపోనెంట్ అండ్ ప్రెజెంటర్ అని చెప్పేసి ఒక ప్యాటర్న్ వాడుతున్నాం. అంటే ఏం లేదు, పేరెంట్ చైల్డ్ అన్నట్టు. కాంపోనెంట్ లో మొత్తం ఓన్లీ JSX రాసుకుంటాం, HTML పార్ట్. ఓకే. ఈ కంటైనర్ ఏంటంటే ఇట్ ఇస్ ద పేరెంట్ ఆఫ్ దిస్ కాంపోనెంట్. ఈ కాంపోనెంట్ కావాల్సిన లాజిక్ అంతా కూడా ఈ కంటైనర్ లో రాసుకుంటాం అనమాట. ఓకే. ఆల్ రైట్. సో మనం ఆల్రెడీ నిన్న ఒక యూజర్ క్రియేట్ చేసాం కదా. జస్ట్ గో హియర్ అండ్ లాగ్డ్ ఇన్ ఇంటూ దిస్. నేను ఈ API హిట్ చేస్తున్నానండి, నాకు ఈ లాగిన్ డీటెయిల్స్ వస్తున్నాయి. రైట్. ఏంటిది టోకెన్, టైమ్ స్టాంప్, ఎక్స్పైర్ ఇన్ యూజర్ సంథింగ్. రైట్. నేను బిఫోర్ ఈ లాజిక్ చెప్పే ముందు నేను ఒకసారి మన పేజ్లోకి వెళ్ళి ఆ యూజర్ నేమ్ డీటెయిల్స్ అయ్యి ఎంటర్ చేస్తానండి. సో వాట్ ఈస్ దట్ యూజర్ నేమ్? ఇట్ ఈస్ సంథింగ్, ద యూజర్ నేమ్ ఇస్ ద ఈమెయిల్ ఓన్లీ. Okay, and the password is okay. నేను ఇక్కడ ఇన్స్పెక్ట్ ఓపెన్ చేసుకుంటున్నానంటే జస్ట్ సీ వెదర్ వీఆర్ గెటింగ్ ఎ రైట్ రెస్పాన్స్ ఆర్ నాట్. క్లిక్ చేశాను సబ్మిట్ బటన్. ఇక్కడ చూడండి నాకు చెక్ మార్క్ వచ్చిందంటే నేను ఇచ్చిన వ్యాలిడేషన్ కూడా జరుగుతుందండి. నా కాంపోనెంట్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూజర్ డమ్మీ ఈమెయిల్స్ ఇచ్చాడు అనుకోండి. డమ్మీ ఈమెయిల్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జీమెయిల్ అని ఇచ్చేసాడు, లేకపోతే .com బదులు .com అని ఏదో ఎంటర్ చేశాడు అనుకోండి. దెన్ ఇట్ వోంట్ రికగ్నైజ్. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఐఎమ్ గెటింగ్ ఆథెంటికేషన్ ఫెయిల్డ్ మెసేజ్ హియర్. వై? బికాజ్ ఇక్కడ చూడండి ఈ హెడర్ లోకి వచ్చేసరికి ఐ డోంట్ ఫైండ్ ఎనీ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ రౌట్. ఆ యొక్క API లేదని చెప్తుంది అనమాట. ఓకే. ఇది పోస్ట్ రిక్వెస్ట్ అండ్ ఇక్కడ చూసారా అన్డిఫైన్డ్ API అంటే హోస్ట్ URL ఏం లేవు దీనికి. యాక్చువల్లీ ఎట్లా ఉండాలి, మనకి లోకల్ హోస్ట్ 4000 సంథింగ్ రావాలి. ఇక్కడ 3000 టు అన్డిఫైన్డ్ సంథింగ్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్. సమ్వేర్ ఇన్ ద కోడ్ ఇట్ ఈస్ బ్రేకింగ్. ఓకే. మనం ఇక్కడ axios.js కి వెళ్తే API URL ఉంది కదండి. సమ్వేర్ వీ హ్యావ్ డిఫైన్డ్ దిస్ ఈస్ .env ఫైల్ ఉంటుంది, మన సేమ్ యాజ్ మన Node.js లో చెప్తున్నట్టే. సో HTTP లోకల్ హోస్ట్ 4000, దిస్ ఇస్ కరెక్ట్ ఓన్లీ.
base URL, API URL, API, where we are using this one. Set చేద్దామంటే రిడెక్స్ లో ఉంటుంది. ఐ థింక్ వీఆర్ లాగింగ్ ఇన్ ద రిడెక్స్ ఓన్లీ, రిడెక్స్ యాక్షన్స్ కాబట్టి రిడెక్స్ తక్కువ వాడుతున్నాం కాబట్టి ఎసింక్రనస్ యాక్షన్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడ రాసేసుకుంటాం మనం. సో ఇక్కడ ఆథెంటికేట్ అనే ఒక ఫంక్షన్ కాల్ అవుతుంది. దీంట్లో API స్లాష్ ఆథెంటికేషన్ స్లాష్ సైన్ ఇన్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట. ఇది పోస్ట్ రిక్వెస్ట్. ఓకే, సో ఆథెంటికేట్ మెథడ్ ఎక్కడ కాల్ చేసామని చూద్దాం. మీరు ఇక్కడ చూడండి, సైన్ ఇన్ కంటైనర్కి వచ్చాను. నేను ఇందాక చెప్పాను కదా, సైన్ ఇన్ కాంపోనెంట్ ఏదైతే ఉందో ఇదంతా జస్ట్ HTML కంటెంట్ ఉంటుంది, ఆ రిడక్స్ JSX కంటెంట్ ఉంటుంది. ఓకే, దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మనకు ఓన్లీ JSX కంటెంట్ చూడాలంటే ఇక్కడికి వస్తే సరిపోతుంది. లాజిక్ అంతా కూడా ఈ కంటైనర్ యాప్ లో ఉంటుంది అనమాట. దానివల్ల ఈజీగా డిఫరెన్షియేట్ చేసి మనం పెద్ద పెద్ద కోడ్ రాసినా కూడా ఈజీగా అంటే డీబగ్ చేయడానికి కానీ లేకపోతే నెక్స్ట్ న్యూ ఫ్యూచర్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి కానీ చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో ఆథెంటికేషన్ మెథడ్ ఉంది చూడండి. ఈ లాజిక్ ఆథెంటికేషన్ చేయాల్సిన లాజిక్ ఇక్కడే ఉంది మనకి. సో దిస్ ఇస్ ద యాక్చువల్ సైన్ ఇన్ కాంపోనెంట్. ఓకే, ఇక్కడ ఇది యాక్చువల్ సైన్ ఇన్ కాంపోనెంట్, ఇది సారీ కంటైనర్. ఇది దాంట్లో సైన్ ఇన్ కాంపోనెంట్ కాల్ చేస్తున్నాం, అంటే ఈ కాంపోనెంట్ ని ఇందులో కాల్ చేస్తున్నాం. అట్ ద సేమ్ టైం రిడెక్స్ మెథడ్స్ ని కూడా మనం రిడెక్స్ ప్రాపర్టీస్ కానీ ప్రాప్స్ డేటా కానీ మెథడ్స్ కానీ మనం ఈ కంటైనర్ కి అటాచ్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఓకే, దానికోసం మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే సంథింగ్ కాల్డ్ ఎ కనెక్ట్. ఇక్కడ చూడండి, కనెక్ట్ అని వాడుతున్నాం కదా, దట్ ఈస్ ఎ రియాక్ట్ రిడెక్స్ ఫ్యూచర్ ఓన్లీ. వీఆర్ కనెక్టింగ్ ద కాంపోనెంట్స్. ఇది మర్చిపోండి, ప్రజెంట్ విత్ రెడ్యూసర్ ఉంది కదా, దాని గురించి మాట్లాడదాం. సో మీరు ఏం చేశారు, మీ యాక్చువల్ కాంపోనెంట్ ఈ సైన్ ఇన్ కాంపోనెంట్ ఉంది కదా, ఈ కాంపోనెంట్ కి రిడెక్స్ ప్రాప్స్ రిడెక్స్ యాక్షన్స్ అటాచ్ చేశారు అనమాట యూజింగ్ దిస్ కనెక్ట్ కాన్సెప్ట్. మీరు ఇక్కడ చూడండి, ఈ కనెక్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇక్కడ ఎట్లా ఉందంటే ఈ లాజిక్ కనెక్ట్ ఆఫ్ ఇట్లా ఉంది. సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ కాల్ ఎప్పుడైనా చూసారా మీరు జావా స్క్రిప్ట్ లో? దిస్ ఇస్ కాల్డ్ క్లోజర్. మీరు జావా స్క్రిప్ట్ లో క్లోజర్ అనే కాన్సెప్ట్ వినుంటే కనుక యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దిస్ వన్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒక కాంపోనెంట్ పాస్ చేస్తున్నాం, ఇక్కడ ఒక కాంపోనెంట్ పాస్ చేస్తున్నాం. అంటే ఇది ఏమవుతుంది, ఈ కాంపోనెంట్ పైన ఈ కాంపోనెంట్ ఉంటుంది అనమాట, పేరెంట్ కాంపోనెంట్ కింద. దానివల్ల ఇందులో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ అన్ని కూడా ఈ చైల్డ్ కాంపోనెంట్ లోకి వచ్చేస్తాయి. ఓకే, ఆ తర్వాత నేను ఏం చేశానంటే ఈ కనెక్ట్ కాంపోనెంట్ ఉంది కదా, ఇది ఒక కాంపోనెంట్ కింద తయారైంది. దానిపైన నేను ఇంకొక HOC రాశానంటే, HOC అంటే హయ్యర్ ఆర్డర్ కాంపోనెంట్. అది కూడా ఒక సేమ్ ఇప్పుడు కనెక్ట్ లాగా ఎలా చూపించానో అది కూడా ఒక క్లోజర్ కింద రాశాను. సో ఇట్ విల్ టేక్ వన్ కాంపోనెంట్ అండ్ అనదర్ కాంపోనెంట్. బట్ ఇక్కడ నేను కాంపోనెంట్ ఇవ్వాల, ఫామ్ డేటా ఇచ్చాను నేను. ఓకే, మీరు అది కూడా అచీవ్ చేయొచ్చు అనమాట. మీకు కొంచెం స్ప్లిటెడ్ గా కావాలనుకుంటే ఇట్లా చూసుకోండి. హోప్ యువర్ క్లియర్. ఇది ఈ HOC ఏం చేస్తుందని నేను చెప్తానండి. ఇది ఓకే, ఏం లేదు, ఇప్పుడు ఈ చెక్ బాక్స్లు ఇవన్నీ వచ్చినాయి కదా, ఈ గ్రీన్ కలర్ బాక్స్ అంటే వ్యాలిడేషన్, ఇవన్నీ కూడా ఆటోమేటిక్ గా జరుగుతాయి అనమాట విత్ దిస్ ఫామ్ రెడ్యూసర్. ఆ లాజిక్ అంతా నేను ఫామ్ రెడ్యూసర్ అంటే ఆ కాంపోనెంట్కి వెళ్ళినప్పుడు నేను చెప్తాను. ఐ సీ సమ్వన్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ సంథింగ్. ఈజ్ దట్ నాట్ కరింగ్? curry functions, yeah, this is similar to closure. Actually this is something the naming is different, but మనం క్లోజర్ అనే చెప్తాము. currying functions అంటే I hope writing a nested functions inside another function. Okay, of course this is similar to related to that only. For example, ఇప్పుడు fun1 ఉందనుకోండి, fun2, రైట్, fun3. ఓకే, ఇది కరియర్ ఫంక్షన్స్ అంటారు. ఒక దాంట్లో ఒకటి రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు అనమాట. బట్ ద కాన్సెప్ట్ ఈజ్ క్లోజర్ ఓన్లీ. వై? బికాస్ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే కాన్స్టెంట్ x=5 అని చెప్పాను పై దాంట్లో. ఓకే, ఇప్పుడు నేను console.log of 5 అని x అని ప్రింట్ చేసి అనుకోండి, అవుతుందా? విల్ ఇట్ ప్రింట్ 5?
ఈ ఫంక్షన్ కాల్ చేసిన తర్వాత ఓకే ఈ వాల్యూ నేను అవుట్ సైడ్ యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. ఈ ఎక్స్ వాల్యూ అనేది లోకల్ స్కోప్ అనమాట. అండ్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు యాక్సెస్ వయా గ్లోబల్ స్కోప్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, అన్డిఫైన్డ్ వస్తుంది. వై? బికాస్ దీని యొక్క స్కోప్ ఎక్కడ ఉంది, విత్ ఇన్ దిస్ ఫంక్షన్ 1, right? But using this function to what I can do, I'm just returning the function with a value returning the x value. ఇప్పుడు నాకు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కాలింగ్ దట్ x డైరెక్ట్లీ ఈ fun1 అని ఫంక్షన్ ఉంది కదా, దీన్ని కాల్ చేశాను అనుకోండి, రిటర్న్ ఏంటి, ఈ ఫంక్షన్ రన్ చేయమని ఉంటుంది. అండ్ దట్ విచ్ ఇస్ రిటర్నింగ్ ఏ వాల్యూ ఆఫ్ x. ఇక్కడ మీరు లోకల్ స్కోప్ లో ఉన్న వేరియబుల్ ని వితౌట్ బ్రేకింగ్ ద స్కోప్ యు ఆర్ రిటర్నింగ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ x వాల్యూ బయటికి తీసుకొస్తారు, రైట్? సో దిస్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ క్లోజర్. అంటే క్లోజ్ అయిన ఆబ్జెక్ట్ లోంచి మీరు బయటికి తీసుకొస్తారన్నమాట ఒక వాల్యూని. ఓకే, మీరు జస్ట్ నేను సింపుల్ గా చెప్తున్నాను. క్లాస్ తెలుసు కదా మీకు, నేను క్లాస్ ఫార్మాట్, ఇది ఫంక్షనల్ అప్రోచ్ క్లోజర్ అన్నాము. మీరు క్లాస్ బేస్డ్ అప్రోచ్ లో కూడా మీరు ఈ సిమిలర్ ఫీచర్ చూడొచ్చు. సో మీరు ఇందులో ఏం చేస్తున్నారంటే కాన్స్టెంట్ x అన్నారు, x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 ఎజ్యూమ్. అండ్ యూనో జనరల్ గా మనం ఈ వాల్యూని యాక్సెస్ చేయాలంటే మీరు ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ x ని యాక్సెస్ చేయాలంటే అదే, సారీ ఇలా యాక్సెస్ చేయలేము. యూ హ్యావ్ టు డూ సంథింగ్ ఇన్ ద కన్స్ట్రక్టర్ రాయాలని నేను రాయట్లేదు, దిస్ డాట్ ఎక్స్ అని వాడుతున్నాము. ఓకే, సో ఇది క్లాస్ మెంబర్ అవుతుంది. మీరు కాన్స్టెంట్ డిక్లేర్ చేస్తే అది క్లాస్ మెంబర్ అవ్వదు, ఐ మీన్ వేరియబుల్ కింద. యూ హ్యావ్ టు డిక్లేర్ ఇన్ సైడ్ ద కన్స్ట్రక్టర్ ఓన్లీ, సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, దెన్ ఇప్పుడు మీరు ఎట్లా చేయొచ్చు అంటే యూనో కాన్స్టెంట్ ఆబ్జెక్ట్ ఈక్వల్ టు న్యూ మై క్లాస్ ఆఫ్ అని పెట్టాం అట్లా, రైట్? సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ నుంచి ఈ కన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ అవుతుంది, ఈ ఓబీజే లోకి ఎక్స్ వచ్చేస్తుంది. అప్పుడు మీరు ఎలా యాక్సెస్ చేస్తారు, ఓబీజే డాట్ ఎక్స్ అని యాక్సెస్ చేస్తారు, రైట్? సో ఇది ఒక వే ఆఫ్ యాక్సెసింగ్. ఇంకొకటి మనం యూ కెన్ రైట్ ఏ ఫంక్షన్. ఐ కెన్ సే గెటర్ అని చెప్పేసి నేను ఇంకొక ఫంక్షన్ రాస్తున్నానండి, గెటర్ ఆర్ దిస్ డాట్ గెటర్ అని ఒక ఫంక్షన్ రాసుకుందాము. సారీ, జావా స్క్రిప్ట్ అట్లా వర్క్ అవ్వదు కదా. గెటర్ అన్న ఫంక్షన్ రాసుకున్నాను, రిటర్న్ దిస్ డాట్ ఎక్స్ అన్నాం. సో ఇప్పుడు చూడండి, దిస్ ఇస్ సిమిలర్ టు దిస్ వన్ ఓన్లీ. ఈ మై క్లాస్ అనేది ఫస్ట్ ఫంక్షన్ అనుకోండి, సెకండ్ ఫంక్షన్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఇంటర్నల్ క్లాస్ మెంబర్ అనుకోండి. దెన్ యూ కెన్ డూ సంథింగ్ లైక్ ఓబీజే డాట్ గెటర్ అని చెప్పాను అనుకోండి, ఐ విల్ గెట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ. అంటే ఇది కూడా ఒక క్లోజర్ కాన్సెప్ట్ క్లాస్ లో, రైట్? సో అంటే మనకి ఇంటర్నల్ గా ఉన్న స్కోప్ లో ఉన్న కాంపోనెంట్ ఆర్ ఎలిమెంట్ ఆర్ యూనో సమ్ ప్రాపర్టీ, దాని యొక్క స్కోప్ బ్రేక్ చేయకుండా దాని వాల్యూ బయటకు తీసుకురావడం అనమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్లోజర్, రైట్? బట్ ఇన్ జావా స్క్రిప్ట్ లో మనం ఏమంటాం అంటే జస్ట్ యూనో నెస్టెడ్ ఫంక్షన్స్ రాసుకుంటే కనుక దాన్ని కర్రీ ఫంక్షన్స్ అంటాము. బట్ ద కాన్సెప్ట్ ఈస్ కాల్డ్ క్లోజర్. క్లోజర్ ఎందుకు వాడతామంటే డేటా సెక్యూరిటీ పర్పస్ అనమాట. ఇప్పుడు చూడండి, దీని గురించి మనకు బయట తెలియదు, బట్ ద వాల్యూ ఈజ్ 5. జస్ట్ లైక్ యూనో గాడ్ మనకు కనపడరు, బట్ గాడ్ యొక్క యూనో సమ్ టైమ్స్ వి ఎక్స్పీరియన్స్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ మిరాకిల్స్, రైట్? సంథింగ్ లైక్ దట్. దాని అవుట్పుట్ మనం ఫీల్ అవుతూ ఉంటాం, కానీ వీ డోంట్ నో వేర్ ద గాడ్ ఈస్ అండ్ హౌ హీ విల్ లుక్ లైక్, హీ ఆర్ షీ. ఓకే, సంథింగ్ లైక్ దట్ అనమాట. సో ఇక్కడ మనం సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఇట్లా ఆ వేరియబుల్ కి అనేది వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఏ సెక్యూరిటీ. మీరు అంటే నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇదంతా మీకు ఇంటర్వ్యూస్ లో కూడా అడగొచ్చండి, వాట్ ఈస్ ద క్లోజర్ కాన్సెప్ట్ అని. జస్ట్ రిలేట్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ బిట్వీన్ దీస్ థింగ్స్. మీరు ఇఫీ వినే ఉంటారు, ఇమీడియట్ ఇన్వోకేషన్, ఇమీడియట్ ఫంక్షన్ ఎక్స్ప్రెషన్, ఇమీడియట్ ఇన్వోకింగ్ ఫంక్షన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆర్ సంథింగ్. ఓకే, దీంట్లో వాడేది కూడా ఈ క్లోజర్ అండి. ఓకే, సో మీకు ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని పడవచ్చు మీకు ఇంటర్వ్యూలో, జస్ట్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, సో ఇదే విధంగా మనకి ఇక్కడ ఈ కనెక్ట్ కూడా, మీరు ఫామ్ రెడ్యూసర్కి వెళ్ళారనుకోండి, దీంట్లో కూడా చూడండి కర్రీ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. అంటే నెక్స్టెడ్ ఫంక్షన్ లో ఫంక్షన్ రిటర్న్ చేస్తాం. దిస్ ఇస్ సేమ్ యాజ్ జావా స్క్రిప్ట్ క్లోజర్ ఓన్లీ. నేను ఈ లాజిక్ మళ్ళీ వస్తానండి, ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఆన్ దిస్. సో అంటే
when we discuss on this form reducer, I'll come to that part. Okay, just a concept చెప్తానంటే. Okay, hope you understand. Okay, yeah, when we know all these fundamentals, right, programming will become, what we call a passion for our life. Okay, so writing, by knowing the things and writing the code is next level. అంటే మనం జస్ట్ కోడ్ మంకీస్ కాదు, అంటే జస్ట్ కాపీ పేస్ట్ కోడ్ ఫ్రమ్ ఇంటర్నెట్ అండ్ వి పుట్టింగ్ ఇట్ ఇన్ సమ్వేర్ లైక్ దట్. సి దేర్ ఆర్ సమ్ సిచ్యువేషన్స్, మీరు ఒక పీక్ రెండు విషయాల్లో కాపీ చేస్తాండి కోడ్ ని. ఓకే, ఫస్ట్ థింగ్, కోడ్ కాపింగ్ ఎప్పుడు చేస్తామంటే, ఈవెన్ ఐ డూ ద కోడ్ కాపింగ్ ఫ్రమ్ ఇంటర్నెట్. ఓకే, ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే, ఇఫ్ వీ డోంట్ నో, ఓకే, తెలియకపోతే కాపీ చేసి రాస్తాం, దట్ ఈస్ ఓకే. ఎందుకంటే ఇనిషియల్ గా ఉన్నప్పుడు వీ నీడ్ టు కంప్లీట్ సమ్ టాస్క్, రైట్? సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో హెల్ప్స్ అస్ లైక్ టు లెర్న్. ఓకే, సెకండ్ లెవెల్ ఏంటంటే సూపర్ ఎక్స్పర్టైజ్ అయిపోయారు అనుకోండి. ఇందులో ఏమవుతుందంటే, అంటే మీకు అన్ని ఫండమెంటల్స్ తెలుసు, ఇట్లా అట్లా మీరు యూఆర్ నాట్ థింకింగ్ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ కాంపోనెంట్, హోల్ ప్రాజెక్ట్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు అనుకోండి. సో ఎక్కడో చిన్న ప్రాబ్లం క్రియేట్ అవుతుంది, అండ్ యూ నాట్ ఏబుల్ టు స్పెండ్ మచ్ టైమ్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్. దెన్ యూ జస్ట్ కాపీ ద కోడ్ అండ్ పేస్ట్ ఇట్. ఓకే, సో అంటే మీరు కోడ్ కాపీ ఇంటర్నెట్ లో కాపీ చేశాను, నో నీడ్ టు ఫీల్ బ్యాడ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఆల్సో హెల్ప్స్ అస్ టు లెర్న్. ఓకే, ఆ పర్టికులర్ కోడ్ ఏం చేస్తుంది, ఈ పర్టికులర్ లైన్ ఆఫ్ కోడ్ ఏం చేస్తుంది, దాంట్లో ఉన్న కాన్సెప్ట్ ఏంటి, ఇట్ విల్ హెల్ప్ అస్. కొన్ని ఉంటాయి, అంటే some people are not very much interested in the coding, but still they want some kind of programming job. Why? Because high pay ఉంటుంది కాబట్టి. అట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో ఏంటంటే దే యూస్ కోడ్ కాపీ చేసి సింపుల్ గా వాళ్ళ వర్క్ అక్కడ కంప్లీట్ చేసి వెళ్ళిపోతుంటారు. బట్ ఐ సీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద డెవలపర్స్ వాంట్ టు ట్రై టు లెర్న్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. ఓకే, అండ్ ఒకవేళ ఎక్స్పర్టైజ్ అయిపోతే కనుక దప్పుడు కూడా కాపీ చేస్తుంటారు. అందుకే మనకి కోడ్ మంకీ అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చింది. అంటే కోడ్ మంకీస్ ఏంటంటే ఆ వెబ్సైట్ లో దొరికిన కోడ్ ప్లేస్ చేస్తుంటాం, వేరే వెబ్సైట్ లో చేసిన కోడ్ ప్లేస్ చేస్తాం. వీఆర్ టెస్టింగ్ లైక్ దట్. ఇంటర్నల్ గా ఉన్న కాన్సెప్ట్ మనకు తెలియదు, రైట్? సో ఇఫ్ యూ లెర్న్ ద కాన్సెప్ట్ లైక్ ఫండమెంటల్ థింగ్స్, దెన్ యూ కెన్ ప్లే విత్ ద కోడ్. దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సే. ఓకే, బట్ ఇట్స్ వన్ డే అచీవ్మెంట్ కాదండి, ఇట్స్ రిక్వైర్ లాట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్. Day by day you can improve on yourself. Okay. All right, so I hope you understand now. Okay, so redux ద్వారా redux యొక్క ప్రాపర్టీస్ ని, వాటి యొక్క మెథడ్స్ ని నేను ఈ సైన్ ఇన్ కాంపోనెంట్ కి ప్రాప్స్ ద్వారా పంపించే అవకాశం ఉంది విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద కనెక్ట్ మెథడ్ which is provided by the React Redux. ఓకే, దాన్ని క్లోజర్ అంటాను కూడా చెప్పాను ఇప్పుడు, ఐ హావ్ షోన్ యూ, రైట్? ఓకే, అండ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ ఐ హావ్ యూజ్డ్ వన్ మోర్ క్లోజర్ విత్ ఫార్మ్ రెడ్యూసర్. దీని గురించి నేను మళ్ళీ డిస్కస్ చేస్తానంటే, ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ ఇన్ డీటెయిల్ ఆఫ్ దిస్ వన్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ. ఓకే, సో ఇవి జస్ట్ మ్యాప్ స్టేట్ టు ప్రాప్స్ అండ్ మ్యాప్ డిస్పాచ్ టు ప్రాప్, ఇవి రిడక్స్ నుంచి వస్తాయి. దీంట్లో మీరు చూస్తే లాగిన్ ఇన్ఫర్మేషన్, లాగిన్ సక్సెస్ లాగిన్ ఆర్ ఫెయిల్డ్ లాగిన్ గురించి తెచ్చుకుంటున్నాం. అలాగే ఆథెంటికేట్ ఈ మెథడ్ కాల్ అవుతుంది అనమాట. మనం ఇందాక ఇక్కడ సబ్మిట్ కొట్టగానే ఇట్ విల్ కాల్ దిస్ ఆథెంటికేట్ మెథడ్. అది ఎక్కడ ఉంది? అది యూ కెన్ జస్ట్ కమ్ హియర్ ఇన్సైడ్ దిస్ కాంపోనెంట్. మనం ఎక్కడ కాల్ చేస్తామో చూసుకోవాలి అంతే. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ సైన్ ఇన్ కాంపోనెంట్ లో మనం లాగిడ్ ఇన్ ప్రాపర్టీ, ఇది ఎక్కడ ఉంది? సైన్ ఇన్ కాంపోనెంట్, దిస్ ఇస్ ద సైన్ ఇన్ కాంపోనెంట్ విచ్ ఇస్ హ్యావింగ్ ఆల్ ద JSX కోడ్. ఈ JSX కోడ్ ఏంటంటే నథింగ్ బట్ ఒక ఈమెయిల్ లేబుల్ ఉంది, ఒక టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ ఉంది, ఒక పాస్వర్డ్ లేబుల్ ఉంది, ఒక టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ ఉంది, అండ్ వీ హ్యావ్ ద సబ్మిట్ బటన్. అదంతా కూడా ఇక్కడ రాశానండి. అండ్ ఇక్కడ చూడండి ఒక అలర్ట్ బాక్స్ ఒకటి కనబడుతుంది, ఆథెంటికేషన్ ఫెయిల్డ్. నేను సబ్మిట్ కొట్టగానే ఆథెంటికేషన్ ఫెయిల్డ్ వస్తుంది, రైట్? ఈ ఒక అలర్ట్ బాక్స్ కూడా ఉంది. జస్ట్ యూ గో త్రూ ఇండివిజువల్ థింగ్. అలాగే నేను ఇక్కడ వాడేది, బై ద వే ఐ రియల్లీ సారీ, నేను చెప్పడం మర్చిపోయానండి, నేను ఇక్కడ వాడేది రియాక్ట్ బూట్ స్ట్రాప్. అందుకే మీకు డైరెక్ట్ ఎలిమెంట్స్ కనబడుతుంటాయి, డైరెక్ట్ HTML కాకుండా
మీకు రియాక్ట్ బూట్ స్ట్రాప్ అనే ఒక లైబ్రరీ కాంపోనెంట్స్ కనపడుతుంటాయి. యూ కెన్ గో దేర్, రియాక్ట్ బూట్ స్ట్రాప్, ఇదే వాడండి, ఈ లైబ్రరీ వాడండి. ఎందుకంటే మనం రా ఎలిమెంట్స్ తో రాస్తా కూర్చుంటే టైం అని చాలా వేస్ట్ అవుతుందండి. ఓకే, సో మన రియాక్ట్ బూట్ స్ట్రాప్ లో ఉన్న ఫ్యూచర్స్ వాడుకుంటా ఉంటే మనకి క్విక్ గా డెవలప్మెంట్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. వై? బికాస్ వీ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ సో మెనీ టాస్క్. ఓకే, సో గో టు కాంపోనెంట్స్. ఇక్కడ చూడండి, నాకు బేసిక్ అకార్డియన్ ఉంది. ఈ అకార్డియన్ మనం చేయాలంటే చాలా టైం పడుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఈ లాజిక్ అంతా కూడా మనం చేసుకుంటూ ఉండాలి. సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు స్పెండ్ ఆల్ దోస్ టైమ్స్ ఆన్ క్రియేటింగ్ ద యూఐ ఎలిమెంట్స్. ఓకే, ఒకటి బటన్స్, రకరకాల బటన్స్. ఓకే, అండ్ బ్రెడ్ క్రమ్స్. బ్రెడ్ క్రమ్స్ అంటే లైబ్రరీ కింద మనం కోర్సెస్ స్ట్రక్చర్ చూపించాలన్నా, ఓకే, ఈ కోర్సులో, ఈ కేటగిరీలో, ఈ కోర్సులో సంథింగ్ దిస్ క్విజ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, డ్రాప్ డౌన్స్, డ్రాప్ డౌన్ బటన్స్, మోడల్స్, డైలాగ్ బాక్స్ రావడం, ఇట్లా అలర్ట్ బాక్స్ వచ్చింది కదా, సంథింగ్ లైక్ దట్. నావ్ బార్స్ అండ్ ట్యాబ్స్, ఈ ట్యాబ్స్ క్లిక్ చేయడం. నేను ఇవన్నీ వాడానండి. ఇక్కడ చూడండి, ఈ ట్యాబ్స్ క్లిక్ చేయడం. ఓకే, సంథింగ్ లైక్ దట్. సో ఆల్వేస్ యూజ్ ద రియాక్ట్ బూట్ స్ట్రాప్. మీరు మళ్ళీ కొత్త లైబ్రరీ ఏమి వాడద్దు. ఓకే, వీ స్టిక్ టు ద రియాక్ట్ బూట్ స్ట్రాప్ ఓన్లీ. ఓకే, మీరు జస్ట్ గో త్రూ ద డాక్యుమెంటేషన్. మీరు ఎక్కడైనా స్ట్రక్ అయిపోయారు ఇప్పుడు అంతా చూడాల్సిన పని లేదండి. మీరు ఏదైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక డ్రాప్ డౌన్ ప్లేస్ చేయాలనుకోండి, ఈజ్ దట్ డ్రాప్ డౌన్ ఈజ్ అవైలబుల్ హియర్ ఆర్ నాట్ చెక్ చేసుకోండి. లేకపోతే కస్టమ్ డ్రాప్ డౌన్ క్రియేట్ చేసుకోండి. ఓకే, సో అన్ని ఎలిమెంట్స్ మనకి ఇక్కడ యూఐ ఎలిమెంట్స్ అన్ని కూడా మనకి ఇక్కడ కనపడతాయండి. యూ కెన్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ దట్ వన్. ఓకే, రైట్. సో దీంట్లో ఏంటంటే మనకి ఆ రియాక్ట్ ఫామ్ లాగా అది వెళ్తే, అంటే మనకి వాట్ వీ కెన్ కాల్, మీకు బూట్ స్ట్రాప్ ఐడియా ఉండుంటుంది. సో మనకి కంటైనర్ అని చెప్పేసి రోస్, కాలమ్స్. ఓకే, ఐ విల్ గివ్ ద లేఅవుట్ బ్రేక్ పాయింట్స్. ఇంకోటి బూట్ స్ట్రాప్ వాడటం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, మనం మొబైల్లో కూడా ఈ అప్లికేషన్ చూడొచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఇది ఎలా మారిపోయింది చూసారా? మొబైల్ కూడా అంటే రెస్పాన్సివ్నెస్ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈస్, ఇక్కడ మనకి కాలమ్స్, రోస్ కింద డివైడ్ అవుతుంది మొత్తం స్క్రీన్ అంతా కూడా. సమ్ గ్రిడ్, ఇది గ్రిడ్ కాదు యాక్చువల్ గా, యా, సంథింగ్ లైక్ దిస్. మన స్క్రీన్ ఎంత సైజ్ ఉందో ఆ సైజ్ ని మనం ఎన్ని కాలమ్స్ కావాలితే అన్ని కాలమ్స్ కింద డివైడ్ చేసి చేసుకోవచ్చు అనమాట. I'm not quickly get, yeah, layout. సో కాలమ్స్, లేబుల్స్ ఉండడం వల్ల ఒకే రోల్లో 2 ఎలిమెంట్స్, ఒకే రోల్లో 3 ఎలిమెంట్స్ ప్లేస్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. సో మాక్సిమం కాలమ్స్ దట్ వీ కెన్ స్ప్లిట్ ఇట్ అవుట్ ఈస్ 16 కాలమ్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఒక రో తీసుకున్నానండి. ఆ రోలో ఐ హ్యావ్ 1 కాలమ్. ఓకే, ఒక కాలమ్ ఉంది. ఓకే, అండ్ ఆఫ్సెట్ ఇవన్నీ ఏంటంటే నాకు స్పేస్ కావాలి. ఆఫ్సెట్ 3 అన్నాను కదా మీరు. ఇప్పుడు చూడండి, ఇదంతా కలిపి ఈ మొత్తం పేజ్ తీసుకుంటే 16 కాలమ్స్ కింద డివైడ్ చేయండి. ఓకే, అందులో ఆఫ్సెట్ 3 అని ఉంది. ఓకే, ఆఫ్సెట్ 3 అంటే ఇటువైపు 3 కాలమ్స్, ఇటువైపు 3 కాలమ్స్ మనం గ్యాప్ ఇస్తాం అనమాట. ఓకే, ఆల్మోస్ట్ 6 కాలమ్స్. రిమైనింగ్ అంతా కూడా 10 కాలమ్స్ లో డివైడ్ అయి ఉంది. ఓకే, ఈ పర్టికులర్ ఈమెయిల్ అండ్ పాస్వర్డ్ అంతా కూడా. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ కూడా చూడండి, ఈ అలర్ట్ బాక్స్ ప్లేస్ రావాలి అంటే, ఒకటి సబ్మిట్ బటన్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఆథెంటికేట్ కాకపోతే చూపించు, ఆథెంటికేట్ అయితే చూపించొద్దు. అందుకే నాట్ ఆఫ్ ఈజ్ లాగ్డ్ ఇన్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫామ్ ఎలిమెంట్. ఇదంతా కూడా మీరు బూట్ స్ట్రాప్ ఫామ్ ఏనండి. దిస్ ఇస్ ద ఫామ్ కంట్రోల్ అయితే. ఒక సైన్ ఇన్ ఫామ్ చూడండి, ఫామ్ గ్రూప్, ఓకే, ఫామ్ లేబుల్, ఫామ్ కంట్రోల్ అని ఉన్నాయి కదా. ఐఎమ్ యూజింగ్ ద బూట్ స్ట్రాప్ ఫామ్ ఓన్లీ. సో ఫామ్ కంట్రోల్ అంటే ఇక్కడ మీరు ఫామ్ అని చెప్పి యూ కెన్ గ్రూప్ ఆఫ్ సర్టెన్ ఎలిమెంట్స్. ఇప్పుడు మీరు ఇందులో ఏమేమి గ్రూప్ చేస్తారు? ఒకటి లేబుల్ ని, ఇంకొకటి ఆ ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్. ఇది లేబుల్ ఉంది కదా, ఇది లేబుల్, ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్.
ఈ టెక్స్ట్ బాక్స్ గ్రూప్ చేసుకున్నారు అనమాట. చేసి ఆ ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్ కి మనకి ఫామ్ కంట్రోల్ అండ్ టైప్ ఈమెయిల్ అండ్ రిక్వైర్డ్ అని పెట్టాను. ఈ ప్లేస్ హోల్డర్ చూసారా, ఎంటర్ ఈమెయిల్ అని వస్తుంది. ఇక్కడ మనకి ఏమి ఎంటర్ చేయకపోతే ఎంటర్ ఈమెయిల్ అని వస్తుంది. అండ్ మీరు కనుక ఏదైనా ఆ వాల్యూ అందులో చేంజ్ చేస్తే దిస్ ఫంక్షన్ విల్ బి కాల్డ్. ఈ ఫంక్షన్ ఎక్కడ నుంచి వస్తుంది? పేరెంట్ కంటైనర్ నుంచి వస్తుంది, అంటే ఈ కాంపోనెంట్ నుంచి వస్తుంది అనమాట. అందులో రాశాను లాజిక్ అంతా కూడా ఇక్కడ రాశాను నేను, ఇక్కడ రాయలా. ఐఎమ్ గెటింగ్ దట్ ఫంక్షన్ యాజ్ ఎ ప్రాప్ ఫ్రమ్ ద పేరెంట్ కాంపోనెంట్ హ్యాండిల్ ఇన్పుట్ చేంజ్. అండ్ ఆ ఫామ్ ని ఇన్వాలిడేట్ చేయడం కోసం నేను ఆ సబ్మిట్ బటన్, అంటే మరి ఈ సబ్మిట్ బటన్ చెక్ చేయకపోతే బై డిఫాల్ట్ అది ఏమి వాల్యూస్ ఉండవు కదా, మనకి రెడ్ కలర్ లో చూపించేస్తుంది అనమాట. క్లిక్ చేసిన తర్వాతే చూపించారు, అది యూజర్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత అది ఫెయిల్డ్ సక్సెస్ అని చూపించాలి. ఓకే, సో అప్పుడు మనం ఇది ఇన్వాలిడ్ అంటే ఈ గ్రీన్ కలర్ కనబడుతుంది కదండి, దట్ ఈస్ గ్రీన్ కలర్ అంటే వ్యాలిడ్ అనమాట. అదే రెడ్ కలర్ వచ్చింది అనుకోండి ఈ బాక్స్ చుట్టూతా, అది ఇన్వాలిడ్. ఆ ఫ్యూచర్ కోసం నేను ఇన్వాలిడ్ అని వాడా. ఇన్వాలిడ్ ఈ సబ్మిటెడ్ అండ్ పాస్వర్డ్ హ్యాస్ ఎర్రర్. ఈ హ్యాస్ ఎర్రర్ అనేది నేను వాట్ వీ కెన్ కాల్ ఇన్సైడ్, నేను ఫామ్ రెడ్యూసర్ ఇందాక చెప్పాను కదా, ఆ ఫామ్ రెడ్యూసర్ లో రాశానండి. ఐ టెల్ యూ దట్. అంటే ఫామ్ వ్యాలిడేట్ చేసుకుంటాను అనమాట. ఆ పాస్వర్డ్ వ్యాలిడా, ఈమెయిల్ వ్యాలిడా కాదా అనేది చెక్ చేసుకున్నాం. ఈమెయిల్ వ్యాలిడ్ కాకపోతే ఒక ఎర్రర్ అనే ఒక ఆబ్జెక్ట్ లో ప్లేస్ చేస్తాను అనమాట. లైక్ దిస్ ఐ హావ్ రిటర్న్ ద ఫామ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఫర్ దిస్ ఫామ్ గ్రూప్ is for the email, this form group is for the password, and the next one is the button. You can quickly understand, just go through the code. Okay, and by the way, on input change అని చెప్పాను కదా, ఇందులో మనకి ఏదైనా ఒక టెక్స్ట్ క్యారెక్టర్ ఎంటర్ చేశాను అనుకోండి, ఆ క్యారెక్టర్ కి అదొక చేంజ్ కదా, ఆ టెక్స్ట్ ఇన్పుట్ కి చేంజ్ కదా, ఆ చేంజ్ ని మనం ఇక్కడ డిటెక్ట్ చేయొచ్చు అనమాట. వీ కెన్ హ్యావ్ సమ్ లాజిక్. ఇక్కడ హ్యాండిల్ సబ్మిట్ ఉంది. వేర్ ఇస్, ఓ అండ్ బై ద వే ఐమ్ సారీ, సైన్ ఇన్ కంటైనర్ లో మీకు ఈ ఫంక్షన్ లేదు చూసారా, హ్యాండిల్ ఓన్లీ హ్యాండిల్ సబ్మిట్ మాత్రమే ఉంది, హ్యాండిల్ ఇన్పుట్ చేంజ్ లేదు. మరి ఇది ఎక్కడి నుంచి వస్తుందండి? ఇది దట్టు ప్రాప్స్ అని చెప్పాము. ప్రాప్స్ అంటే పేరెంట్ లో లేదు, ఇది సెపరేట్ రౌట్. దీని బ్యాక్ వెళ్తే రౌట్స్కి వెళ్ళాం అనుకోండి, App.jsకి వెళ్ళాం అనుకోండి, ఇక్కడ కూడా ఏం పాస్ చేయట్లేదు నేను, జస్ట్ కాంపోనెంటే ఉంది. మరి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? సో ఈ విత్ ఫామ్ రెడ్యూసర్ అని చెప్పాను కదండి, ఇది ఒక హెచ్ఓసి అని చెప్పాను కదా, ఫామ్ రెడ్యూసర్. ఇక్కడ చూడండి హెచ్ఓసిస్ అని పెట్టాను, హైయర్ ఆర్డర్ కాంపోనెంట్. నేను ఎందుకు ఇక హైయర్ ఆర్డర్ కాంపోనెంట్ పెట్టానంటే, ఇట్లాంటి ఫామ్ వ్యాలిడేషన్స్ అన్ని కూడా నాకు ఇప్పుడు సైన్ ఇన్ కాంపోనెంట్ కనపడింది, నెక్స్ట్ సైన్ అప్ కాంపోనెంట్ వచ్చింది, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం కోర్స్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఇంకొక ఫామ్ క్రియేట్ చేస్తాం, షిప్పింగ్ అడ్రస్ యాడ్ చేయాలంటే ఇంకొక ఫామ్ క్రియేట్ చేస్తాం. ప్రతిదానికి నేను వ్యాలిడేటర్స్ రాసుకోవాలంటే చాలా కోడ్ అన్నెసెసరీగా డూప్లికేట్ అవుతూ ఉంటుంది. అట్లా కాకుండా నేను ఏం చేశానంటే, మై లాజిక్ ఈస్ ఐ హావ్ రిటన్ ఏ సింపుల్ హైయర్ ఆర్డర్ కాంపోనెంట్. దాంట్లో మన కాంపోనెంట్ యాజ్ ఎ ఇన్పుట్ పాస్ చేస్తాము, అట్ ద సేమ్ టైం సమ్ ఇనిషియల్ డేటా ఏదైతే ఉందో అది వీఆర్ పాసింగ్ హియర్, అంటే ఆ ఫామ్ కి సంబంధించిన ఇనిషియల్ డేటా. సో ఇక్కడ సైన్ ఇన్ కంటైనర్ లో ఇనిషియల్ ఫామ్ స్టేట్, ఇప్పుడు ఇది సైన్ ఇన్ కంటైనర్, సైన్ అప్ కి వేరే ఇనిషియల్ డేటా ఉంటుంది, కేటగిరీస్ క్రియేట్ చేయడానికి వేరే ఇనిషియల్ ఫామ్ డేటా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ చూస్తే మీరు ఇనిషియల్ డేటా చూడండి, ఈమెయిల్, పాస్వర్డ్, ఈజ్ ఫామ్ వ్యాలిడ్, ఈజ్ సబ్మిటెడ్ అని ఉంది. ఈ వాల్యూస్ మనం పాస్ చేస్తాం అనమాట. హోప్ యూర్ క్లియర్. ఓకే, సో ఎందుకంటే దిస్ ఇనిషియల్ స్టేట్ బిలాంగ్స్ టు దిస్ సైన్ ఇన్ పేజ్ ఓన్లీ. సైన్ అప్ వస్తే వేరే ఇనిషియల్ డేటా ఉంటుంది, వేరే ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి, రైట్? సో అందుకోసం నేను ఏం చేశానంటే ఒక క్లోజర్ కింద రాసి, మంచి చెప్పుకున్నాం కదా, క్లోజర్ కింద రాసి ఇందులో మనం ఆబ్జెక్ట్ ని పాస్ చేస్తాం అనమాట, రైట్? అప్పుడు ఇనిషియల్ డేటాను కూడా పాస్ చేస్తున్నాం. అది మీరు హెచ్ఓసిలో చూడొచ్చు, ఫామ్ రెడ్యూసర్ లో. ఫస్ట్ కాంపోనెంట్ తీసుకుంటుంది, మీరు పాస్ చేసిన ఇనిషియల్ ఫామ్ డేటా తీసుకుంటుంది, ఇనిషియల్ స్టేట్ అని చెప్పి. రియాక్ట్ లో యూజ్ రెడ్యూసర్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉందండి. ఆ యూజ్ రెడ్యూసర్ ద్వారా మన ఫామ్, అంటే దిస్ ఇస్ కైండ్ ఆఫ్, ఇప్పుడు రియాక్ట్ రెడక్స్ లో మనకి రెడ్యూసర్ ఎట్లా ఉందో, దిస్ ఇస్ ఆల్సో
some kind of reducer where it can reduce all the data into a single object. సింగిల్ ఆబ్జెక్ట్ కింద రెడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు, లేదా ఆల్ ద ఫంక్షనాలిటీ ఇన్ సింగిల్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, సో ఇందులో నేను ఏం చేశానంటే కొన్ని మెథడ్స్ డిఫైన్ చేస్తాను. ఏంటిది? రీసెట్ ఫార్మ్, హ్యాండిల్ ఇన్పుట్ చేంజ్. చూసారా ఇక్కడ ఉంది ఇది హ్యాండిల్ ఇన్పుట్ చేంజ్ అనేది. అది ఎక్కడికి వచ్చింది? ఇట్ ఈస్ కమింగ్ యాజ్ ఎ ప్రాప్ ఇన్సైడ్ దిస్ కాంపోనెంట్. ఎందుకనంటే ఈ కాంపోనెంట్ పైన ఈ కంటైనర్ కాంపోనెంట్ ఉంది, ఈ కంటైనర్ కాంపోనెంట్ పైన with form reducer అనే కాంపోనెంట్ ఉంది. దిస్ ఇస్ ద హైయర్ ఆర్డర్ కాంపోనెంట్, రైట్? సో ఫార్మ్ రెడ్యూసర్కి వెళ్తే హ్యాండిల్ ఇన్పుట్ చేంజ్ అని ఉంది. అవన్నీ మనం ఇక్కడ ప్రాప్స్ కింద పాస్ చేస్తాం. మనం ఏదైతే ఫామ్ మనం కాంపోనెంట్ పాస్ చేసామో, ఇక్కడ కాంపోనెంట్ పాస్ చేసామో దానికి ప్రాప్స్ కింద పంపిస్తాం. చూడండి, రీసెట్ కానీ డిస్పాచ్ కానీ ఫార్మ్ డేటా కానీ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ పాసింగ్ యాజ్ ఏ ప్రాప్స్ టు దిస్ వన్. దట్స్ వై వీఆర్ గెటింగ్ దిస్ ఇన్పుట్ చేంజ్ యాజ్ ఎ ప్రాప్ హియర్. రైట్? సో ఈ ఇన్పుట్ హ్యాండిల్ లో మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే, ఐ హావ్ రిటర్న్ సమ్ లాజిక్, జస్ట్ గో త్రూ ద లాజిక్, ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ ఇన్ డీటెయిల్స్. ప్రతి ఫామ్ ఫీల్డ్ కి ఐఎమ్ వ్యాలిడేటింగ్ ద ఎలిమెంట్. ప్రతి ఎలిమెంట్ ని నేను వ్యాలిడేట్ చేసుకుంటున్నా, అంటే ఈమెయిల్ కానీ పాస్వర్డ్ కానీ. మళ్ళీ ఇది ఒక ఫంక్షన్ అండి. ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఈ ఫంక్షన్ నేను హెల్పర్స్ అనే దాంట్లో ఎక్కడ రాసుకున్నా, హెల్పర్స్ లో ఫామ్ హెల్పర్స్ అని రాసుకున్నా. ఇది సింపుల్ అండి. ఇది మనం ఆ ఇన్పుట్ నేమ్ వాల్యూ అని పంపించాం అనుకోండి, అది ఈమెయిల్ అయితే ఈమెయిల్, పాస్వర్డ్ అయితే పాస్వర్డ్, ఇమేజ్ అయితే ఇమేజ్, ప్రొడక్ట్ పిక్చర్స్ అది కోర్స్ పిక్చర్స్ అయితే కోర్స్ పిక్చర్స్. ప్రతిసారి కూడా అది ప్రతిదానికి ఒక వ్యాలిడేటర్ ఉంది. ఈమెయిల్ అనుకోండి, ఈమెయిల్ ఈమెయిల్ ఇక్కడ ఉందనుకోండి, ఇదంతా వ్యాలిడేట్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈమెయిల్లో .com బదులు C0M అని పెట్టారు అనుకోండి, అది కూడా వ్యాలిడేట్ చేయాలన్నమాట. ఓకే, సో సచ్ కైండ్ ఆఫ్ వ్యాలిడేషన్స్ సెపరేట్ మెథడ్స్ లో ఉంటాయి. జస్ట్ గో త్రూ దిస్. ఇది జస్ట్ లాజిక్ ఏనండి, ఇది జస్ట్ గో త్రూ దట్. అండ్ ఆల్వేస్ ఇట్ రిటర్న్స్ an error object in this form, has error and error value. ఒకవేళ ఎర్రర్ ఉంటే ఇట్ విల్ రిటర్న్ an error object like this. ఏమి లేదనుకో, ఎర్రర్ లేకపోతే హ్యాస్ ఎర్రర్ ఏం చెప్తుంది? ఎర్రర్ ఉందా లేదా చెప్తుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్, దెర్ ఇస్ నో ఎర్రర్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ, దెన్ ఇట్ హ్యాస్ అన్ ఎర్రర్. ఎర్రర్ ఉంటే మనం ఏం చేస్తాం? సింపుల్ గా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను సబ్మిట్ కొట్టాను అనుకోండి, చూసారా రెడ్ కలర్ లో ఇవన్నీ చూపించేస్తున్నాయి. బికాస్ ఆఫ్ దట్ హ్యాస్ ఎర్రర్. మీరు ఇందాక చూపించాను కదా, నేను ఇక్కడ మనం చెక్ చేసుకుంటున్నాం హ్యాస్ ఎర్రర్ అనేది. పాస్వర్డ్ డాట్ హ్యాస్ ఎర్రర్ అని చెప్తున్నాం కదా, అది ఇక్కడ మనం వ్యాలిడేట్ చేసి పంపిస్తున్నాం అనమాట. ఇది ఫామ్ హ్యాస్ ఎర్రర్ అండ్ ఎర్రర్ మెసేజ్. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దంటే ఏమీ లేదు ఇందులో, జస్ట్ నేను వేరే ఫైల్స్ లో రాశాను అంత లాజిక్ అంతా కూడా సింప్లిసిటీ కోసం. సో ఫామ్ రెడ్యూసర్ నుంచి ఆ ప్రతి ఎలిమెంట్ ని మనం వ్యాలిడేట్ చేసుకుని ఆ ఫామ్ వ్యాలిడా కాదా కూడా మనం చెప్తున్నాం అనమాట. ఓకే, సో ఫైనల్ గా ఇజ్ ఇట్ ఎ వ్యాలిడ్ ఫామ్ ఆర్ నాట్ అనేది మనం బ్యాక్ పంపిస్తాం. మనం ఇక్కడ రెడ్యూసర్ రాసుకున్నాం, జస్ట్ గో త్రూ దిస్. ఎర్రర్ ఉంటే ఎర్రర్ స్టేట్ అయితే ఇది రన్ అవుతుంది, రీసెట్ అయితే ఇది రన్ అవుతుంది, ఫామ్ అప్డేట్ అయితే ఇది రన్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఈ కాంపోనెంట్స్ అన్ని కూడా మనకు అక్కడికి వస్తాయి. సైన్ ఇన్ కాంపోనెంట్ లో మనం మీరు ఏ క్యారెక్టర్ కనుక ఏ క్యారెక్టర్ అని ఇందులో టైప్ చేస్తే ఈ ఫంక్షన్ ట్రిగ్గర్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇది ఒక రీయూజబుల్ కాంపోనెంట్ కింద నేను తయారు చేశాను ఇది. సో ఏ ఫామ్ కన్నా మనం మన వెబ్సైట్ లో ఎటువంటి ఫామ్ క్రియేట్ చేసినా సరే ఇది ర్యాప్ చేస్తే చాలా, అది వ్యాలిడేట్ చేసేస్తుంది అనమాట అన్ని ఫీల్డ్స్ ని కూడా. బట్ మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే ఆ ఫీల్డ్ నేమ్, దాని యొక్క డేటా మీరు పాస్ చేస్తే సరిపోతుంది యాజ్ ఎ ఫామ్ డేటా. ఇక్కడ మనం వి డిడ్ ద సేమ్ ఇనిషియల్ ఫామ్ డేటా పెట్టి పంపిస్తున్నాం అన్నమాట. ఓకే, అండ్ సబ్మిట్ చేశారనుకోండి, నేను ఇందాక చెప్పాను కదా దెర్ ఇస్ రిడక్స్ లో ఒక ఫంక్షన్ ఉందని చెప్పి. రిడక్స్ లో ఏంటంటే ఒక తంక్ యాక్షన్ ఒకటి క్రియేట్ చేసాం. ఏంటది? ఆథెంటికేట్ అని. అది డైరెక్ట్ గా మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం సైన్ ఇన్ కంటైనర్ లో. ఇట్ ఈస్ నాట్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఎనీ ప్రాప్, ఇట్ ఈస్ కమింగ్ డైరెక్ట్లీ యాజ్ ఎ ఇంపోర్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇన్ దిస్ కాంపోనెంట్ ఆథెంటికేట్ అని. సో సబ్మిట్ అంటే నేను ఇక్కడ బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఒక యాక్షన్ జరగాలి కదా, అదనమాట. ఫామ్ వ్యాలిడేషన్ అంతా ఇక్కడ జరిగిపోతుంది, అదంతా కూడా విత్ రెడ్యూసర్ లో జరుగుతుంది. ఓకే,
ద హైయర్ ఆర్డర్ కాంపోనెంట్ లో జరుగుతుంది. ఇక్కడ సబ్మిట్ క్లిక్ చేస్తే ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ కోడ్. దీంట్లో చూస్తే ఆ ఫామ్ డేటా ఈస్ వ్యాలిడ్ ఫామ్ స్టేటస్ చెప్తుంది. అది వ్యాలిడ్ ఫామ్ కాదనుకోండి, డోంట్ కాల్ ద ఏపీఐ. మన బ్యాక్ అండ్ ఏపీఐ కాల్ చేయదు. మన ఏపీఐ స్లాష్ సైన్ ఇన్ అనేది మన సర్వర్ ఏపీఐ ఉంది కదా, డోంట్ కాల్ ఇట్. ఎందుకనంటే అన్నెసెసరీ ఏపీఐ కాల్స్ మన సర్వర్ హిట్ అవుతుంది అనుకోండి, మన సర్వర్ కి లోడ్ ఎక్కువైపోతుంది. దానివల్ల ఒక్కోసారి సర్వర్ రెస్పాండ్ అవడం ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు మనం టెస్ట్ చేసేది ఓన్లీ ఒక యూజరే. ప్రొడక్షన్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత లెట్ ఇది లైవ్ వెళ్ళింది అనుకుందాం. వెళ్తే ఆల్ ఓవర్ ఇండియా వాడుతున్నారు అనుకుంది ఈ అప్లికేషన్. అట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఒక 10,000 యూజర్స్ క్లిక్ చేశారు అనుకోండి, 10,000 రిక్వెస్ట్లు మనకి బ్యాక్ అండ్ సర్వర్కి వెళ్తుంది. బ్యాక్ అండ్ సర్వర్ లో మన స్కేలింగ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయలేదు అనుకోండి, అంటే మల్టిపుల్ సర్వర్స్ లేకపోతే ఒకే సర్వర్ అయితే హ్యాంగ్ అయిపోతుంది అనమాట, మన రెస్పాన్స్ సరిగ్గా ఉండదు. సో సమ్ కైండ్ ఆఫ్ కంట్రోల్ మెకానిజం వీఆర్ పుట్టింగ్, సో నాట్ టు సెండ్ అన్నెసరీ ఏపీఐ కాల్స్ బ్యాక్ టు ద సర్వర్. అంటే ఇవన్నీ సమ్ స్టాండర్డ్స్ అనమాట. we used to do some standard way of writing the code to make our application better. Okay, so if the form status is not true, okay, then just simply return from this function, don't send any API call. If it is form status is true, not of true false, ఈ statement execute అవుతుంది, right? And it is submitting the email and password. ఇది ఎక్కడ ఉంది? ఇది మన రిడక్స్ స్టేట్ లో ఉంది కదా, అది కాల్ అవుతుంది. ఒకసారి ఆ రిడక్స్ స్టేట్ చూడండి. కమ్ హియర్. అదేం కాల్ చేస్తుంది? స్లాష్ ఏపీఐ స్లాష్ సైన్ ఇన్ సంథింగ్. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ నేను ఇక్కడ నుంచి ఆథెంటికేట్ యూజర్ అని చెప్పాము. దిస్ ఇస్ కమింగ్. ఓకే, సారీ. ఇక్కడ ఇంకొకటి ఉందండి. మనం ఇక్కడ ఆథెంటికేట్ యూజర్ అంటే నేను డైరెక్ట్ గా ఆథెంటికేట్ అనే రిడక్స్ యాక్షన్ కదా, దాన్ని ఇక్కడ మార్చానండి ఆథెంటికేట్ యూజర్ అని. ఇది యాక్చువల్ ఇది, అందుకని ఇది ప్రాప్ నుంచి వస్తుంది. మై బ్యాడ్. ఓకే, ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి, ఈ కాంపోనెంట్ కి మళ్ళీ ఇంకొక కాంపోనెంట్ పేరెంట్ కింద ఇచ్చాం. ఈ రెండిట్లో ఉన్న అంటే ఈ రెండిట్లో ఉన్న డేటా అనేది ప్రాప్ కింద వస్తుంది అనమాట ఈ చైల్డ్ కాంపోనెంట్ కి. అందుకే మనకి ఆథెంటికేట్ యూజర్ అనేది ప్రాప్స్ కింద వస్తుంది. సో హియర్ యూ కెన్ సీ దిస్ ఇస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద prop and we are sending the value. Okay, now I think everything is in place. ఒక్కసారి మనం దీంట్లోకి వస్తే డిస్పాచ్ యాక్షన్, ఇక్కడ యాక్సియోస్ అని వాడుతున్నాం కదండి. ఈ యాక్సియోస్ ఏంటంటే మనం ఒక లైబ్రరీ మనం క్రియేట్ చేసుకున్నాం. ఇక్కడికి వెళ్తే దీంట్లో చూడండి process.env.api URL ఉంది కదా, ఇది మనం మన .env లో ప్లేస్ చేసుకున్నాం. అట్లాంటి ఏపీఐ అని కూడా కాన్ఫిగరేషన్స్ అన్ని కూడా పెట్టాను. ఓకే, అన్ఫార్చునేట్లీ ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ దిస్ వాల్యూ. మేబీ దిస్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ .env configuration. It should come. Let's see. ఇది ఇంపోర్ట్ చేద్దామంటే .env ని, అండ్ okay, I'm just initiating this so that we'll get API URL. Okay, so come back to this. Network వెళ్దామంటే let us see whether we are able to keep all these values. Something is happening. This is the password. పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేశాను. ఒకవేళ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేయకుండా మీరు సబ్మిట్ కొడితే మీకు తెలుసు కదా, ఇది ఒక్కటే చెప్తుంది. చూసారా, ఇది బాగానే ఉంది. ఇది సెల్లింగ్ దిస్ వన్ ఉంది. సో మీరు పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేయండి, ఇదంతా కూడా ఆటోమేట్ అయిపోయింది. దట్స్ హౌ వీ వాంట్. అంటే ఒక ఎండ్ యూజర్ కి మన అప్లికేషన్ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వాలి. ఓకే, యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్ ద అనదర్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ అవర్ అప్లికేషన్ ఫంక్షనాలిటీ. అంటే మనకి ఇక్కడ ఎక్స్పీరియన్స్ ఒకటి, ఫంక్షనాలిటీ ఒకటి. అంటే ఫంక్షనాలిటీ అంటే ఇప్పుడు నేను కోర్స్ తీసుకున్నాను, కోర్స్ రిజిస్టర్ చేశాను, ఆ కోర్స్ ని కంప్లీట్ చేసి అసైన్మెంట్స్ కంప్లీట్ చేశాను, లేదా
కోర్స్ పర్చేస్ చేశాను, ఇవన్నీ కూడా ఫంక్షనాలిటీస్. ఇక్కడ ఫ్రంట్ ఎండ్ లో మీరు చూసే ఈ మెసేజ్లు వస్తాయి చూడండి, సంథింగ్ ఆథెంటికేషన్ ఫెయిల్డ్ అని, అవన్నీ కూడా యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట. దానివల్ల మన అప్లికేషన్ కి మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ వస్తారు, ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఏటీఎం మిషన్ ఉంది, మీరు అందులో కార్డ్ ఎంటర్ చేసి 3000 రూపీస్ ఎంటర్ చేశారు. ఓకే, మీకు మనీ రాలేదు, మెసేజ్ రాలేదు, అది ఏం ఫెయిల్ అయిందా లేదా సక్సెస్ అయిందా, డబ్బులు వచ్చినాయా రాలేదు, ఏం తెలియలేదు. దట్ ఈస్ బ్యాడ్ యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో నెక్స్ట్ టైం ఆ ఏటీఎం మిషన్కి వెళ్దాం మనం, రైట్? So this is something, another key point that we need to, I mean, keep in mind that we have to take care. Okay, good user experience kuda undali manaki. So when I click on this one, still I'm getting 404. Ekkado teda tantundandi. I'm not able to get the value. Okay, local HTTP local host add ayipindi ekkado. This is not coming actually. Where is this? ఈ వాల్యూ ప్రాసెస్ అట్ యూఆర్ఎల్ ఉంది కదా, దిస్ ఇస్ నాట్ కమింగ్ యాజ్ అ బేస్ యూఆర్ఎల్. దానివల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ 3000 పోర్ట్ ఓన్లీ. సో ఫర్ ద టైమ్ బీయింగ్ నేను చెక్ చేస్తాను అంటే వై ఇట్ ఈస్ నాట్ హ్యాపెనింగ్. లెట్స్ మేక్ దిస్ వాల్యూ యాజ్ అ హార్డ్ కోడెడ్ వాల్యూ యాజ్ ఆఫ్ నౌ. లోకల్ హోస్ట్ 4000. ఐ హోప్ మన సర్వర్ కూడా రన్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను నేను. యా, అవర్ సర్వర్ ఇస్ రన్నింగ్. Let us try one more time. I hope it is. ఒకసారి రిఫ్రెష్ చేద్దామండి, ఇవన్నీ తీసేద్దాం. Okay, come back here. The place చేయండి and submit. Yeah, finally. సో సైన్ ఇన్ అయిపోయాను. నాకు హోమ్ కేటగిరీ ప్రొడక్ట్స్ అని ఏవో కనపడుతున్నాయి. నా ఈ ఏపీఐ రిక్వెస్ట్ జరిగిందండి, నాకు రెస్పాన్స్ వచ్చి ఓకే, దిస్ ఈస్ జనరల్ ఆప్షన్స్ ఏపీఐ, ఇది యాక్చువల్ ఏపీఐ. రెస్పాన్స్ వచ్చేసరికి నాకు టోకెన్ క్రియేట్ అయింది, జేడబ్ల్యూటీ టోకెన్ క్రియేట్ అవుతుందని చెప్పాను కదా బ్యాక్ ఎండ్ లో, అండ్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ఆల్ మై డీటెయిల్స్ యాజ్ వెల్. యాక్చువల్గా టోకెన్ ఉంటే సరిపోతుంది, బట్ ఐఎమ్ జస్ట్ సెండింగ్ దిస్ డీటెయిల్స్ యాజ్ వెల్ క్విక్లీ టు గెట్ ద యూజర్ ప్రొఫైల్. ఓకే, నాకు సైన్ అవుట్ బటన్ ఉంది, ఐసీ హోమ్, ఐసీ కేటగిరీస్, ఐసీ ప్రొడక్ట్స్. సో ఒక టేబుల్ కూడా క్రియేట్ అయ్యిందండి, ఆర్డర్స్ ఏమైనా ఉంటే. ఓకే, దిస్ ఇస్ హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్లేస్. ఓకే, సక్సెస్ఫుల్ గా లాగిన్ అయ్యాం. ఇట్ రౌటెడ్ టు దిస్ పర్టికులర్ థింగ్. ఇవన్నీ డిఫరెంట్ రౌట్స్ అనమాట. చూడండి, ఇది హోమ్, కేటగిరీస్ ఇక్కడ చూస్తా ఉన్నాండి ఇక్కడ. ఓకే, ప్రొడక్ట్స్ ఇది మారుతూ ఉంది, రైట్? ఇవన్నీ ఎక్కడ చేసాం మనం? రౌట్స్ ఉండాలి కదా, యాప్.js లో లాగిన్ అయితే ఈ రౌట్స్ చూపించు, లాగిన్ కాకపోతే ఈ రౌట్స్ చూపించు, సైన్ అప్ పేజ్. సో దట్స్ విచ్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్. మళ్ళీ ఇందులో మనం ఏం చేయాలి? ప్రొటెక్షన్ చేయాలన్నమాట. ఆ రోల్ అడ్మిన్ అయితే యూ హ్యావ్ టు షో సమ్ అదర్ థింగ్స్, ఇన్స్ట్రక్టర్ అయితే డిఫరెంట్ పేజెస్ చూపించాలి. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు డూ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ మ్యానిపులేషన్స్ హియర్. ఓకే, అండ్ ఐ వాంట్ టు యాడ్ వన్ ప్రొడక్ట్ ఆర్ కేటగిరీ. యాడ్ క్లిక్ చేస్తాను, నాకు ఫామ్ వచ్చింది చూసారా, డైలాగ్ బాక్స్ వచ్చింది. సో ఇది నా కోర్స్ వచ్చేసరికి యూనో వెబ్ డెవలప్మెంట్ కేటగిరీలోకి వస్తుంది. రియాక్ట్ నేర్చుకుందాం అనుకుంటున్నాను. సో వెబ్ డెవలప్మెంట్ కేటగిరీ. సో ఇక్కడ కేటగిరీలోకి వెళ్ళేసరికి సెలెక్ట్ ద కేటగిరీ. ఇది టాప్ లెవెల్ కేటగిరీ అనుకోండి, దెర్ వోంట్ బి ఎనీ కేటగిరీ ఉండదు. ఏదైనా ఫైల్ అప్లోడ్ చేయాలి అనుకుంటే స్క్రీన్ షాట్, నౌ సంథింగ్ ఐఎమ్ అప్లోడింగ్ హియర్ అండ్ జస్ట్ సబ్మిట్. వాళ్ళు చెక్ చేసుకోవాలి ఇది ఏపీఐ కరెక్ట్ గా ఉందో లేదో. మనం కొన్ని ఐ థింక్ ఇట్ వాస్ ఫెయిల్డ్. లెట్ us try one more time. సమ్ లేయర్ ఏదో అపియర్ అవుతుందంటే వీ నీడ్ టు క్లీన్ అప్ దట్ థింగ్ యాజ్ వెల్. సో వెబ్ డెవలప్మెంట్ ఫైల్ చూస్ చేసుకోండి, అడ్వెంచర్ టైం, రిక్వెస్ట్లను క్రియేట్ చేసుకోండి, సబ్మిట్ కొట్టండి. కానీ ఈ ఐ థింక్ ద ఏపీఐ
కాల్ ఈస్ నాట్ ఇంప్లిమెంటెడ్ హియర్. మీరు ఇక్కడికి వెళ్ళి చూస్తే రిడక్స్ లో కేటగిరీ యాక్షన్స్ ఏదో కాల్ అవ్వట్లేదండి. ఇది కాల్ అవ్వాలి యాక్చువల్ కేటగిరీ ఆల్ యాజ్ జేసన్. మేబీ దట్ ఈస్ నాట్ అవైలబుల్ హియర్. అది కూడా తీసేసినట్టున్నాను, చెక్. బట్ యూ కెన్ ఇంప్లిమెంట్. అది ఇక్కడ దాకా రావట్లా. ఓకే, సర్వర్ దాకా రావట్లా. సో ఎనీ హౌ, లైక్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు సీ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ శాంపిల్ pieces of UI elements. Okay, sign out చేస్తే again you will come back to the sign in and sign in page. Sign out పని చేయట్లేదండి ఇక్కడ. We need to do that activity as well. Hope you understand what is happening, right? Redux action లో మనం థంక్స్ వాడేస్తున్నాం. ఇక్కడ అన్ని యాక్షన్స్ కూడా ఇక్కడే జరుగుతాయి. asynchronous యాక్షన్స్ అన్ని కూడా React.js ద్వారా అప్డేట్ అవుతుంది. ఫామ్ పేజెస్ లో యూ హ్యావ్ మల్టిపుల్ పేజెస్ లైక్ కేటగిరీస్, కోర్సెస్, హోమ్ అని, higher order functions, helpers, components, everything. You did some code, right? Some code changes అయ్యో చేసాం మనం. సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ PR రైట్ చేయాలి. గిట్ స్టేటస్ చెక్ చేయండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఏ బ్రాంచ్ లో ఉన్నారో తెలుసుకోవాలి. ఓకే, గిట్ బ్రాంచ్, ఎవరైనా డెవలప్ బ్రాంచ్. నేను చెప్పాను కదా, యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఎ న్యూ బ్రాంచ్. గిట్ చెక్అవుట్, మీరు అగైనెస్ట్ డెవలప్ మీరు కొత్త బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. అంటే మీరు డెవలప్ బ్రాంచ్ లో ఉండి కొత్త బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఫ్యూచర్ స్లాష్, మనం జీరా స్టోరీ ఏమనుకున్నాం దీనికి, yesterday we discussed, right? UI registration and authentication లో, oh this is sign up. Okay, so anyway, I'm going to use the same story number. Okay, the number is 270, LMS 270. So LMS 270 కొత్త బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం. గిట్ స్టేటస్, వాట్ ఆర్ ఆల్ ద చేంజెస్, మనం ప్యాకేజ్ డాట్ లాక్ ఇవన్నీ చేంజెస్ చేస్తాం కదా, వీ కెన్ యాడ్ దోస్ థింగ్స్. ఓకే, సో గిట్ యాడ్, ఇవన్నీ పర్లేదు కాబట్టి నేను యాడ్ అన్ని ఫైల్స్ ని ఒకేసారి పంపించడం కోసం డాట్ అని పెట్టాను. ఓకే, గిట్ కమిట్ -m యాడెడ్ sign in sign up component. ఓకే, git push -u. సి కమిట్ సక్సెస్ అయింది. ఒకవేళ మీ దాంట్లో ఎర్రర్స్ ఉన్నాయనుకోండి, కమిట్ సక్సెస్ అవ్వదు. మీరు ఆ ఎర్రర్స్ అన్ని ఫిక్స్ చేసుకోవాలన్నమాట, లింట్ ఎర్రర్స్ అన్ని కూడా. ఓకే, యూ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దోస్ థింగ్స్. Origin, what is the branch name? Just upload the code. Yeah, it was uploaded. Go to GitHub. I think I'm there in the GitHub only. మన రిపాజిటరీకి వెళ్ళి చూస్తే మీకు ఒక బ్రాంచ్ క్రియేట్ అవుతుందండి. రైట్, ఇట్ ఈస్ క్రియేటెడ్. మీరు క్లిక్ చేస్తే PR రైస్ చేసుకోవచ్చు. నేను చెప్పాను కదా, బ్రాంచ్ నేమ్ ఆల్రెడీ షుడ్ బి అదర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద PR టైటిల్. ఫుల్ రిక్వెస్ట్ టైటిల్ ఉంటుంది. దిస్ బేస్ బ్రాంచ్ ఆల్వేస్ పాయింట్స్ టు డెవలప్. ఓకే, దెన్ క్రియేట్ ఫుల్ రిక్వెస్ట్. మర్జ్ చేయొద్దు, యాడ్ ద రివ్యూవర్స్ ని యాడ్ చేసుకోండి. ఇక్కడ హూఎవర్ వాంట్ టు యాడ్ ద రివ్యూవర్స్ యూ కెన్ యాడ్. మీ కొలీగ్స్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. యూ కెన్ యాడ్ సో దట్ దే కెన్ రివ్యూ, దే కెన్ గివ్ ద కామెంట్ అండ్ ఆల్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే, నేను టెస్ట్ కేస్ కూడా రాద్దాం అనుకుంటున్నానండి. ఐ హావ్ దిస్ సైన్ ఇన్ కాంపోనెంట్ అయింది కదా, జస్ట్ నేను ఇక్కడ లోకల్ స్టోరేజ్ లో ఆ వాల్యూ స్టోర్ చేస్తున్నాను. సో ఐ వాంట్ టు క్లియర్ దట్ వన్. లేదంటే లాగౌట్ ఫంక్షనాలిటీ రాసేద్దాం. ఓకే, సో సైన్ అవుట్ బటన్ కి సైన్ అవుట్ బటన్ టెస్ట్ కేస్ చెప్పేస్తానండి, సో దట్ వీ కెన్ కంప్లీట్ అవర్ వాక్ త్రూ ఆన్ దిస్ కోడ్ వాక్ త్రూ ఆన్ దిస్ ఫ్రంట్ ఎండ్. ఓకే, సో మన సైన్ అవుట్ కావాలి. సైన్ అవుట్ పేజ్ మనకి ఇప్పుడు లాగౌట్ ఎక్కడ కాల్ అవుతుందో చూసుకోవాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సో లాగౌట్. Okay, so this will be at the component level only. Action logout user. Actions is it?
handle sign out ఉంది కదా, ఇది ఫామ్ రెడ్యూసర్ లో ఎక్కడ రాసి ఉంటుందండి. ఓకే, దిస్ లాగౌట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ హియర్ అండ్ వీఆర్ పాసింగ్ దిస్ యాజ్ అ ప్రాప్ కింద పాస్ చేస్తున్నాం, రైట్. బట్ ఇక్కడ కూడా నేను లాగౌట్ క్రియేట్ చేశాను, ఇందులో ఇది యా ఓకే. ఓ సారీ, మై బ్యాడ్, హియర్ లాగౌట్ పని చేద్దాం అంటే విల్ యూజ్ అ డిఫరెంట్ నేమ్, లాగౌట్ అని కాకుండా లాగౌట్ యూజర్. ఓకే, దానివల్ల కన్ఫ్యూజన్ అవుతుంది. ఇది రెడెక్స్ రెడెక్స్ యాక్షన్ అనమాట. తీసుకొచ్చిన తర్వాత మనం ప్రాప్ కింద ఇది యాక్షన్ యూస్ చేసుకోవచ్చు, సో దాట్ యూ కెన్ హ్యావ్ దిస్ హియర్ యాజ్ అ ప్రాప్. ఓకే, సైన్ ఇన్ సైన్ అవుట్. నౌ లెట్ మీ సైన్ అవుట్. ఏపీఐ కాల్ ఏం చేయలేదు ఇది. ఓ, npm start. సో ఇక్కడ మనకి ఈ నావ్ బార్ కాంపోనెంట్ ఉంది కదా, ఆ నావ్ బార్ కాంపోనెంట్ లో మనకి లాగౌట్ అనేది కూడా ఉంటుంది అనమాట, పైన మనం డిఫైన్ చేసిన నావ్ బార్ కాంపోనెంట్. లెట్ us see కరెక్ట్ గా వర్క్ అవుతుందో లేదో చెక్ చేద్దాం అంటే. క్లియర్ ఇట్, లాగిన్ అయ్యాము, ఇట్ షుడ్ లాగౌట్ అయిపోయింది. ఓకే, సో ఆ లాగౌట్ మెథడ్ ఎక్కడ చేసామంటే వీ హ్యావ్ దిస్ కోడ్. ఇది మన రెడెక్స్ యాక్షన్ లో ఉంటుంది. రెడెక్స్ యాక్షన్ లో ఆత్ యాక్షన్స్ లో లాగౌట్ ఎక్కడ ఉంటుంది చూడండి. లాగౌట్, యా దిస్ వన్, టైప్ లాగౌట్ అని చెప్పేసి వీఆర్ లాగింగ్ అవుట్. లాగౌట్ యూజర్ ఉంది కదా, దిస్ వన్. But unfortunately, this is not dispatching. Maybe this logout is simply clearing the data. ఇక్కడ ఇది ఏం చేస్తుందంటే మనం కొన్ని చేంజెస్ చేసుకోవాలండి. దిస్ ఈజ్ ఏ రెడెక్స్ యాక్షన్, ఓకే, అండ్ ఇట్ ఈస్ అప్డేటింగ్ ద రెడ్యూసర్. ఈ రెడ్యూసర్కి వెళ్ళి ఆత్ రెడ్యూసర్స్ లో చూస్తే లాగౌట్ ఉంటుంది చూడండి. లాగౌట్ లో మనం ఏం చేస్తాం, సింపుల్ గా విండో డాట్ లోకల్ స్టోరేజ్ క్లియర్ చేస్తాం ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మేకింగ్ అన్ ఏపీఐ టు ద బ్యాక్ ఎండ్. ఓకే, కానీ బెటర్ ఏంటంటే ఏపీఐ బ్యాక్ అండ్ ఏపీఐ కాల్ చేసి అది లాగౌట్ చేయడం కరెక్ట్ అనమాట. అట్ ద సేమ్ టైం యూ హ్యావ్ టు క్లియర్ ద కుకీస్, ఐ మీన్ లోకల్ స్టోరేజ్ లో మనం స్టోర్ చేసిన వాల్యూస్ కూడా క్లియర్ చేయాలి. అండ్ ఐఎమ్ మేకింగ్ ఈజ్ లాగ్డ్ ఇన్ యాజ్ అ ఫాల్స్. ఓకే, సో మీరు ఏం చెయ్యొచ్చు అంటే ఇక్కడ ఈ యాక్షన్ లో లాగౌట్ యూజర్ అని ఉంది కదా, యూజర్ లాగౌట్ యూజింగ్ ఏపీఐ అందామా, ఏపీఐ సంథింగ్ లైక్ దట్. సో యాక్సియోస్ డాట్ గెట్ ఈ ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తే మనకు లాగౌట్ అయిపోతుంది అనమాట. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, అట్ ద సేమ్ టైం ఐ నీడ్ టు పాస్ సమ్ యాక్షన్ టు ద రెడ్యూసర్. అప్డేట్ చేయాలి కదా నేను. ఐ వెయిట్, ఇది సింక్ ఉండాలండి, ఎక్స్పోర్ట్ సింక్. ఓకే, అండ్ ఈ పైన ఉన్న లాగౌట్ నే మనం అక్కడ కింద కాల్ చేద్దాం. దట్స్ ఆల్. డిస్పాచ్ ఆఫ్ లాగౌట్. ఓకే, డిస్పాచ్ ఆఫ్ లాగౌట్. ఈ డిస్పాచ్ యాక్షన్ ఇక్కడ చూడండి, మనం డిస్పాచ్ ఆఫ్ లాగౌట్ అని ఎలా అంటాము. హియర్ ఆల్సో ఐమ్ డూయింగ్ ది సేమ్. ఓకే, అంటే ఇక్కడ మోడిఫై చేయాల్సింది ఏంటంటే లాగౌట్ కాదు, లాగౌట్ యూజింగ్ ఏపీఐ. ఇది మనం రెడెక్స్ లో అప్డేట్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ మనం యూస్ చేసే లాగౌట్ యూజరే, బట్ దిస్ హ్యాస్ టు బి అప్డేటెడ్. ఇక్కడ నాకు ఏదో ఎర్రర్ వచ్చింది చూడండి, ఫెయిల్డ్ లాగౌట్ ఈస్ నాట్ డిఫైన్డ్ అంట. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ లాగౌట్ యూజర్ అనమాట. ఇది ప్రాప్ కింద వస్తుంది కదా. రైట్, come back to this. Let's add the properties. Pass these things.
సబ్మిట్. ఇక్కడ మీరు గ్లిచ్ చూసారా? లాగిన్ అయ్యే ముందు నాకు ఒక రెడ్ కలర్ ఇది వచ్చి అప్పుడు లాగిన్ అయ్యింది. దట్ ఈస్ నాట్ ఎ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్, బట్ వీ నీడ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ దోస్ థింగ్స్. సో లాగౌట్ క్లిక్ చేశాను. లాగౌట్ బ్యాక్ ఎండ్కి వెళ్ళిందంటే, బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ JWT మాల్ ఫంక్షన్ సంథింగ్ ఇట్స్ హ్యాపెనింగ్. వీ నీడ్ టు పాస్ JWT టోకెన్ ఫర్ దిస్ వన్ యాజ్ వెల్. ఆథెంటికేషన్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే జస్ట్ కమ్ బ్యాక్ హియర్. మన సర్వర్లో అసలు లాగౌట్ ఫంక్షన్ అంటే ఎట్లా ఉందో చూసుకోవాలి. లాగౌట్ API కంట్రోలర్ మన రౌట్స్ లోకి వచ్చేసరికి ఆత్ రౌట్స్ లో లాగౌట్ చేయాలంటే మనం టోకెన్ కూడా పాస్ చేయాలన్నమాట. అదే హెడర్ ప్రాపర్టీ. అప్పుడు మనకి ఆ ఎర్రర్ రాదు. ఓకే, సో కమ్ బ్యాక్ టు ద యాక్షన్స్. సేమ్ యాజ్ లైక్ ఆ టోకెన్ మనం పాస్ చేయడం కోసం ఆల్రెడీ మనకి యాక్సియస్ లో టోకెన్ పాస్ చేసేస్తుందండి. I think so. See, bearer token, it is passing the token, but I'm not sure whether it is picking up the local storage or not. Okay, so మళ్ళీ చూద్దాము. It requires an authentication token and it will call the logout functionality, right? Fail to validate user అని చెప్తుంది. మనం పంపించిన టోకెన్ అనేది కరెక్ట్ కాదని చెప్తుంది. Let's see. Authorization token, local storage లో టోకెన్ ఉందా లేదు చూడండి. పెర్ఫార్మెన్స్ అప్లికేషన్ లోకి వెళ్తే ఈ లోకల్ స్టోరేజ్ లో మనకి టోకెన్ ఉంది, రైట్? ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ దిస్, ఇట్ ఈస్ ఫెయిలింగ్. దెన్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ JWT మాల్ ఫంక్షన్ అని చెప్తుంది. ప్రివ్యూ అడ్రస్ టోకెన్ వెళ్తుందా? ఐ డోంట్ సీ టోకెన్ ఈస్ పాసింగ్, రైట్? మనకి యాక్చువల్గా టోకెన్ పాస్ అయితే ఇట్ హ్యాస్ టు సెండ్ అవుట్ ద టోకెన్. పని చేద్దాం అండి. విల్ రిఫ్రెష్ దిస్ వన్ అగైన్. నేను జస్ట్ రిమూవ్ ఎవ్రీథింగ్. ఇవన్నీ రిమూవ్ చేద్దామండి. స్టోరేజ్ మొత్తం క్లియర్ చేసేద్దాము. ఐ క్లియర్డ్ ఎవ్రీథింగ్. ఇప్పుడు నేను రిఫ్రెష్ చేస్తే అది సైన్ ఇన్ పేజ్కి వెళ్ళిపోతుంది, ఎందుకంటే నా డేటా బ్రౌజర్లో స్టోర్ అవ్వలేదు కాబట్టి. ఓకే, మళ్ళీ ఒకసారి లాగిన్ చేద్దాము. ఎప్పటికప్పుడు టోకెన్ మారిపోతూ ఉంటుంది కదా, మేబీ దట్ ఈస్ రాంగ్లీ పికింగ్ అప్. సో దిస్ ఈస్ అవర్ టోకెన్. లెట్స్ ట్రై వన్ మోర్ టైం. దానికన్నా ముందు మనం ఏం చేద్దామంటే ఆ టోకెన్ ఏమొస్తుందో ఒకసారి చూద్దామండి. వాట్ లోకల్ స్టోర్ window.localstorage.token అంటున్నాము. ట్రై కరెక్ట్ గా ఆ వాల్యూ వస్తుందో లేదో చెక్ చేద్దాం. యా, వీఆర్ గెటింగ్ ద టోకెన్. లాస్ట్ లో ALS అని ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ సేమ్ టోకెన్ ఓన్లీ, ALS అని ఉంది. ఓకే, యా. సో మళ్ళీ మనం బ్యాక్ అండ్ కోడ్కి వెళ్ళి చిన్న చెక్ పెడదాము. దిస్ ఇస్ హౌ వీ కెన్ వర్క్ ఆన్ అవర్ బ్యాక్ అండ్ కోడ్. సో ఇక్కడ రిక్వైర్ ఆథెంటికేషన్ ఉంది కదా, ఈ టోకెన్ ప్రింట్ చేసి చూద్దామండి. వై ఇట్ ఈస్ ఫెయిలింగ్, ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్ టోకెనా కాదా అనేది. ఓకే, సో వీఆర్ గెటింగ్ ద ఆథరైజేషన్ టోకెన్. బీఆర్ తీసేస్తున్నాము. console.log token. వాట్ టోకెన్ వీఆర్ గెటింగ్? రిఫ్రెష్ అయిపోయింది. సో కమ్ బ్యాక్. వీ హ్యావ్ ద లాగౌట్ సైన్ అవుట్ బటన్ ఈస్ దేర్. నాకు టోకెన్ ఉంది ఆల్రెడీ. సో నెట్వర్క్ వెళ్ళి మొత్తం క్లియర్ చేసుకున్నాము. సైన్ అవుట్. ఇట్ ఈస్ ఫెయిలింగ్ because token is not adding here. So, or I think it is coming as undefined వస్తుందండి. సో అంటే టోకెన్ అటాచ్ అవట్లా ఆ మెథడ్ కి, రైట్? సో మనం ఏం చేయాలంటే వీ నీడ్ టు డూ సమ్ కరెక్షన్ ఇన్ ద ఫ్రంట్ అండ్ కోడ్ ఓన్లీ. సో మరి ఈ API కాల్ అయినప్పుడు ఈ టోకెన్ కూడా అటాచ్ అవ్వాలి కదా, దట్ ఈస్ వాట్ వీ డిడ్. బట్ ఒకసారి ఆత్ యాక్షన్స్ లోకి వెళ్ళి చూసారనుకోండి, వాట్ యాక్సియోస్ ఇట్ ఈస్ కాలింగ్? It is calling from here only. I think at this point of time, token is not available. మనం ఏం చేద్దామంటే we will see
window.application లోకి వెళ్ళి token should be there. Authorization window pick up చేసుకోవాలండి actually, but it's not picking up. We'll do one thing. Before action create చేసే ముందు ఆ window.object లో ఏమొస్తుందో చూద్దాం. Maybe it is not coming as expected. Let's see. The same axios, right? It is going here only. Window.local storage dot token. Is it the same name? Oh, sure. Copying this one. Come here and print it. Okay, let's call the API again. API కాల్ చేసాము. ఇక్కడ ప్రింట్ చేసిన చూడండి, టోకెన్ అయితే కరెక్ట్ గానే వస్తుంది. But unfortunately, I don't know why it is not updating to authorized user. Token is there. Open చేద్దాం. That is not get request. Oh, is it a get or post? Get request only. So I think at the time of defining the token, right? This Axios is not having the proper token. Maybe we need to pass the token as a function parameter. Or function parameter కింద pass చేసుకుంటే better అండి. It is here, it is undefined value. అంటే ఇది ఈ డెఫినేషన్ జరిగినప్పుడు దీని వాల్యూ అన్డిఫైన్డ్ వాల్యూ కింద తీసుకుని వెళ్తుంది. బట్ హౌ డస్ ద సైన్ ఇన్ ఏపీఐ గట్ కాల్డ్? అప్పుడు చేసినప్పుడు కూడా మనకి ఈ టోకెన్ అవైలబుల్ ఉంది కదా. Why it is coming as undefined? Okay, I'll check this one. Okay, we have 20 minutes left. Let us complete the test cases for the front end actual. Okay, so నేను ఒకసారి చూస్తానంటే why it is coming as undefined here. I'll check and let you know. I'll update the code and push it in the PR. Okay, back to this. సో నెక్స్ట్ ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత వ్యాలిడేషన్స్ చేసుకోవాలండి. సారీ, నాట్ వ్యాలిడేషన్, టెస్ట్ కేసెస్ రాయాలని చెప్పాను కదా. సో ఐ హోప్ there are some test cases are there for sign in component. Sign up లేదండి, సైన్ ఇన్ కాంపోనెంట్ ఉంది. సో ఇది చాలా సింపుల్ అండి. టెస్ట్ కేసెస్ కూడా మనం పెద్ద వర్కౌట్ చేయాల్సిన ఏమి లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇది మనం కస్టమర్ ఫేసింగ్ అప్లికేషన్ కదా. నేను పలానా స్టూడెంట్కి ఇచ్చాను అనుకుందాం. సమ్ ఎక్స్ ఇది ఆల్మోస్ట్ ఒక 1000 స్టూడెంట్స్ యాక్సెస్ చేసుకుంటారు అనుకుందాం. ఓకే, సో 1000 స్టూడెంట్స్ లో ఒక 2-3 యూజర్స్ కి దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు సీ దిస్ కాంపోనెంట్. ఈ ఈమెయిల్ పాస్వర్డ్ ఏం రావట్లా, లేదా పాస్వర్డ్ కాంపోనెంట్ కనపట్లా పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేయడానికి. అట్లాంటి ఛాన్సెస్ కూడా ఉన్నాయన్నమాట. సో మనం ఏం చేస్తామంటే యూనిట్ టెస్ట్ కేసెస్ ప్రకారం, ఓకే, ఆ సిచ్యువేషన్ ఏంటో మనకు తెలియదు, బట్ వీ వాంట్ టు టెస్ట్ ఇట్. అలాంటి కేసెస్ లో ఐ కెన్ వ్యాలిడేట్ వన్ సినారియో. ఆ పర్టికులర్ కాంపోనెంట్ ఈ పేజ్ మీద ఉందా లేదా, ఆ సైన్ ఇన్ కాంపోనెంట్ ఈ పేజ్ మీద ఉందా లేదా, సైన్ అప్ కాంపోనెంట్ ఆ పేజ్ మీద ఉందా లేదా తెలుసుకోవాలి. దెన్ ఐ కెన్ రైట్ ఎ టెస్ట్ కేస్ హియర్. దానికోసం నేను ఏం చేస్తానంటే జస్ట్ అని వాడుతానండి. జస్ట్ ఒకటి టెస్టింగ్, రియాక్ట్ టెస్టింగ్ లైబ్రరీ అనేది. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ 2 టెస్టింగ్ లైబ్రరీస్ ఫర్ రియాక్ట్. ఓకే, సో మనకి ఏంటంటే జస్ట్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ చెక్ వెదర్ ద కాంపోనెంట్ ఇస్ రెండర్డ్ ఆర్ నాట్. ఓకే, ఈ రియాక్ట్ టెస్టింగ్ లైబ్రరీ ఏంటంటే వీ కెన్ అజెట్ ఇట్ లైక్ సారీ యూనో టెస్టింగ్ లైబ్రరీ రియాక్ట్ ద్వారా కాంపోనెంట్ రెండర్ అయినా తెలుసుకోవచ్చు. అజర్షన్స్ అన్ని కూడా మనం జస్ట్ తో చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, సో మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే నేను సేమ్ యాజ్ దిస్ ఇస్ ఫ్రేమ్ వర్క్, రైట్? నేను ఆల్రెడీ జస్ట్ ఇన్స్టాల్ చేశానండి. జస్ట్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే ఇట్స్ ఫ్రేమ్ వర్క్, రైట్? ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ మోకా అనమాట. మనం చాయ్ అనేది అజెషన్ లైబ్రరీ కింద వాడుకున్నాం, రైట్? ఇక్కడ జస్ట్ ఇస్ ఎ ఫ్రేమ్ వర్క్ లైక్
మోకా. అండ్ ఇక్కడ మనం డిస్క్రైబ్ బిఫోర్ ఆల్ టెస్ట్ మెథడ్ ఇవన్నీ చూస్తున్నాం చూడండి. ఇవన్నీ కూడా జస్ట్ నుంచి వచ్చినాయి. ఆ కాంపోనెంట్ రెండర్ అయిందా లేదా, వీఆర్ డూయింగ్ సమ్ యాక్టివిటీస్, రైట్, సమ్ అజర్షన్స్, దెన్ వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ రెండర్ ఫంక్షన్, సారీ వాట్ వి కాల్ దిస్ టెస్టింగ్ లైబ్రరీ. సో దీంట్లో ఏంటంటే మనకి ఐఎమ్ వ్యాలిడేటింగ్, ఇది చూద్దాం చూడండి. I'm checking whether the component is in place in the document or not. ఆ డాక్యుమెంట్ లో ఆ కాంపోనెంట్ రెండర్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేస్తున్నాను. దాంట్లో ఏం చేశాను నేను, ఫస్ట్ ఇనిషియల్ స్టేట్ అనేది ఇవ్వాలిగా మనం. ఎందుకనంటే ఈ కాంపోనెంట్ మీరు ఎలా రాశారో అట్లాగా యూ హ్యావ్ టు డిఫైన్ హియర్ ఇన్ ద టెస్ట్ కేస్. దిస్ ఇస్ మళ్ళీ సెపరేట్ గా మీరు కోడ్ రాస్తున్నట్టు చెప్పాలంటే. ఓకే, సో ఇక్కడ అంటే లాగిన్ ఫామ్ అనేది డాక్యుమెంట్ లో రెండర్ అవుతుందా లేదా, ఇక్కడ ప్రెసెంట్ అవుతుందా లేదా అనేది మనం చెక్ చేస్తున్నాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు యాప్.jsకి వెళ్ళారనుకోండి, ఈ యాప్.js లో మీరు 2 కాంటెక్స్ట్ పంపిస్తున్నారు. ఒక కాంటెక్స్ట్ ప్రొవైడర్ యూజ్ చేసి లాగిన్, హ్యాండిల్, సైన్ అవుట్ అని, రైట్. ఇది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, మనకు స్టోర్ నుంచి వస్తుంది, యాక్చువల్ డేటా వస్తుంది అనమాట. బట్ ఇక్కడ మనకు స్టోర్ అనేది లేదు కాబట్టి, అంటే మనం డమ్మీ స్టోర్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, బట్ ఐఎమ్ నాట్ యూజింగ్ దట్ వన్. ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఆ వాల్యూస్ ని హార్డ్ కోడ్ చేసాం లైక్ దిస్. అందుకే ఇక్కడ హ్యాండిల్, సైన్ అవుట్ కూడా నేను డమ్మీ ఫంక్షన్ ఒకటి క్రియేట్ చేసి పెట్టానండి. ఎందుకంటే ఆ 2 ప్రాపర్టీస్ కావాలి నాకు. ఆ కాంపోనెంట్ రెండర్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ స్ట్రక్చర్ ఉంటేనే, ఓకే, ఆ స్ట్రక్చర్ ఉంటేనే అది రెండర్ అయినట్టు చూపిస్తుంది. సో అందుకనే మనకి రౌటర్ స్టోర్ పాస్ చేసాము, రౌటర్ పాస్ చేసాము. ఓకే, ఇది నేను రిడక్స్ స్టోర్ తీసుకున్నాను కూడా ఐఎమ్ నాట్ యూజింగ్ దట్ వన్. వై, బికాస్ ఐ డూ వాంట్ ఓన్లీ దీస్ 2 థింగ్స్. నాకు మళ్ళీ రిడక్స్ స్టోర్ ట్రిగ్గర్ చేయాలని లేదు. సో జస్ట్ టెస్ట్ కేస్ మాత్రమే కాబట్టి. సో ఇన్సైడ్ దట్ ప్రొవైడర్ ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్ రౌటర్. అందులో ఆత్ కాంటెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎలా అయితే డిఫైన్ చేసామో, రౌటర్ ఆత్ కాంటెక్స్ట్ లో సైన్ ఇన్ కాంపోనెంట్ ఎలా అయితే రెండర్ అవుతుందో సేమ్ స్ట్రక్చర్ ని ఇక్కడ డిఫైన్ చేశాను. అండ్ సైన్ ఇన్ కాంపోనెంట్ ఇది పేజెస్ నుంచి తెచ్చుంటానండి. యా, పేజెస్ కూడా కష్టపడవసరం లేదు. సైన్ ఇన్ అని చెప్పి పేజెస్ వరకు ఇస్తే సరిపోతుంది. ఎందుకంటే we exported everything as a star. index.js లో అన్ని కూడా స్టార్ కింద ఎక్స్పోర్ట్ చేసాం కాబట్టి సింపుల్ గా మీరు సైన్ ఇన్ కాంపోనెంట్ ని సైన్ ఇన్ అని పెట్టుకుని ఇట్లా ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తారు. ఓకే, దెన్ ఇక్కడ సైన్ ఇన్ కాంపోనెంట్ అని రాయను, జస్ట్ సైన్ ఇన్. ఓకే, నెక్స్ట్. సో ఈ కాంపోనెంట్ రెండర్ అయిన తర్వాత అది రెండర్ అయిందో లేదో చెక్ చేయాలి కదా. చెక్ చేయాలంటే ఐదర్ ఈమెయిల్ అన్నా, లేదా పాస్వర్డ్ అన్నా, లేదా బటన్ రెండర్ అయిందో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి. దానికోసం నేను ఏం చేస్తాను, కాంపోనెంట్ డాట్ గెట్ బై టెక్స్ట్. నాకు ఈ రియాక్ట్ టెస్టింగ్ లైబ్రరీ వాడుతున్నాను కదా, బికాస్ ఆఫ్ దిస్ మనం రెండర్ చేసుకోగలుగుతాం కాంపోనెంట్ టెస్ట్ ఫ్రేమ్వర్క్. ఇది డైరెక్ట్ గా డామ్ మీద రెండర్ అవుతున్నట్టు అజంప్షన్ అనమాట. ఇది డైరెక్ట్ గా బ్రౌజర్ మీద రెండర్ చేయట్లా మనం, రైట్. ఇది బ్రౌజర్ మీద మనం రెండర్ చేసి టెస్ట్ చేయట్లా. బ్రౌజర్ మీద ఇట్లా రెండర్ అయిన తర్వాత ఈమెయిల్, పాస్వర్డ్ ఇచ్చి చేయట్లే మనం. బట్ సింప్లీ వీఆర్ టెస్టింగ్ ఆన్ ఏ సెపరేట్ లేయర్ కాల్డ్ టెస్టింగ్ లేయర్ ఆర్ టెస్టింగ్ లైబ్రరీ, దట్ ఈస్ రియాక్ట్ టెస్టింగ్ లైబ్రరీ. దాంట్లో మీరు డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి, గెట్ ఎలిమెంట్ బై క్లాస్ నేమ్ ఇట్లాంటి యూజ్ చేయలేము మనం. ఇన్స్టెడ్ ఈ కాంపోనెంట్ రెండర్ కి ఆల్రెడీ ఒక రెండర్ మెథడ్ ఉంది కదా, దిస్ రెండర్ మెథడ్ ఇస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద రియాక్ట్ టెస్టింగ్ లైబ్రరీ రియాక్ట్. సో దీంతో ఆ లైబ్రరీ మీద ఆ కాంపోనెంట్ రెండర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. మనం ఏదైతే కాంపోనెంట్ క్రియేట్ చేసామో ఆ కాంపోనెంట్ రెండర్ చేసి ఇట్ విల్ స్టోర్ ఇట్ ఇన్సైడ్ దిస్ కాంపోనెంట్ వేరియబుల్. ఇప్పుడు ఈ కాంపోనెంట్ లో ఏ ఫీల్డ్స్ కదా మార్చాను, వైట్ ఇస్ నాట్ సమ్వేర్, ఓకే, దెర్ ఆర్ మల్టిపుల్ ప్లేసెస్ అండి. ఓకే, వేర్ ఇస్ దిస్ లాగిన్ ఫామ్. సో దీంట్లో ఐఎమ్ జస్ట్ చెకింగ్ వెదర్ ఈమెయిల్ ఇది కదా, యా. సో ఐఎమ్ జస్ట్ చెకింగ్ వెదర్ ఈమెయిల్ లేబుల్ ఉందా లేదా. మీరు ఇంకా చెక్ చేసుకోవచ్చు వెదర్ పాస్వర్డ్ లేబుల్ ఉందా లేదా, లేదా బటన్ ఉందా లేదా అనేది యూ కెన్ యాడ్. సో ఆ కాంపోనెంట్ లో కనుక ఈ ఈమెయిల్ లేబుల్ ఉంటే అది ఇందులో స్టోర్ చేసి ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ దిస్ లేబుల్ టు బి ఇన్ ద డాక్యుమెంట్. ఇవన్నీ మనకి ఈ టెస్టింగ్ లైబ్రరీ మెథడ్స్ అనమాట. ఓకే,
సో మీరు జస్ట్ ఇంటర్నెట్ లో సెర్చ్ చేస్తే టెస్టింగ్ లైబ్రరీ మెథడ్స్ అని చెప్తే రియాక్ట్ టెస్టింగ్ లైబ్రరీ మెథడ్స్ అంటే ఇట్ విల్ గివ్ ఆల్ దిస్ లిస్ట్. ఆర్ మీరు జస్ట్ ఇది రిమూవ్ చేసి డాట్ టు బి కాల్డ్ ఎన్నిసార్లు ఆ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ కాల్ చేశారు, ఓకే, టు బి ఇన్ ద డాక్యుమెంట్ ఆర్ నాట్, సమ్వేర్ అది ఉంటుందండి. సో జస్ట్ గో అండ్ చెక్ ఫర్ దోస్ మెథడ్స్, ఓకే, టు బి ఇన్ ద డాక్యుమెంట్. ఓకే, లైక్ దిస్ యు ఆర్ వ్యాలిడేటింగ్. నౌ సింప్లీ వాట్ యు డూ, మీరు సర్వర్ రన్ చేయాల్సిన పని లేదు, జస్ట్ npm రన్ టెస్ట్. ఇప్పుడు ఈ టెస్ట్ కేసు రన్ చేస్తుంది అనమాట. టేకింగ్ సమ్ టైమ్. ఒక టెస్ట్ కేసు ఫైల్డ్ అయింది, 2 పాస్ అయినాయి. ఏంటది, టు బి కాల్డ్ దీస్ మెనీ టైమ్స్, ఆ బటన్ క్లిక్ అనేది జరగాలి. ఇట్స్ ట్రైడ్ ఇట్ బట్ ఇట్స్ నాట్ వర్కింగ్. ఏం ఫెయిల్ అయింది ఇది? ఓకే, విల్ కమ్ టు దిస్ పార్ట్. సో మనకి ఆ కాంపనెంట్ ఉంది అని చెప్పేస్తుంది అనమాట ఇది. ఎందుకంటే దిస్ ఫెయిల్యూర్ కేసెస్ డిఫరెంట్. ఇక్కడ చెప్తుంది ఆల్రెడీ. దిస్ ఇస్ అంటే ఆ బటన్ క్లిక్ అయిందా లేదా, క్లికబుల్ అయినా లేదా, అది టెస్టింగ్ లైబ్రరీ ఏం చేస్తుంది, అది క్లిక్ చేసి చూస్తుందండి. క్లిక్ చేసి చూస్తే అది క్లిక్ అవుతుందా లేదా అని చెప్పేది కూడా మనం టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇందులో. సో మనం ఇప్పుడు రాసిన టెస్టింగ్ లైబ్రరీ ఫంక్షన్ ఏం రాసామంటే వెదర్ దట్ కాంపోనెంట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఆన్ ద కాంపోనెంట్ ఆర్ నాట్, ఆన్ ద డాక్యుమెంట్ ఆర్ నాట్. ఓకే, డాక్యుమెంట్ మీద ఉంటే ఈ టెస్ట్ కేస్ పాస్ అయిపోతుంది అనమాట. అట్లాగే వీ హ్యావ్ ఈమెయిల్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఫీల్డ్స్ షుడ్ హ్యావ్ ద లేబుల్. ఓకే, ఇక్కడ ఈ లేబుల్స్ ఉన్నాయా లేవా, అలా ఉంటేనే యూజర్ కి ఎఫెక్టివ్ గా ఉంటుంది అని చెప్పేసి మనం ఇంకో టెస్ట్ కేసు రాసుకున్నాం, సేమ్ యాజ్ ద ప్రీవియస్ వన్. ఓకే, అండ్ ఈమెయిల్ అండ్ ఇన్పుట్ షుడ్ యాక్సెప్ట్ టెస్ట్. ఓకే, సమ్ టెస్ట్ ఈమెయిల్స్ ఏదైనా మనం పాస్ చేస్తే వాల్యూ టెస్టింగ్ అంటే సమ్ వాల్యూ యాక్సెప్ట్ చేయాలి. ఇక్కడ నేను వాల్యూ ఏమి ఇస్తున్నాను, టెస్టింగ్ ఇస్తున్నాను. ఇక్కడ మీరు ఎంటర్ చేయాలండి. ఈ టెస్ట్ కేసెస్ అనేది అదే ఎంటర్ చేసుకుంటుంది. అది వ్యాలిడ్ అయితే అదే పాస్ చేస్తుంది, ఫెయిల్ అయితే ఫెయిల్డ్ అని చూపిస్తుంది. ఓకే, జస్ట్ గో త్రూ దిస్ కోడ్, ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ మచ్ డీటెయిల్స్. ఓకే, నేను సైన్ అప్ కోడ్ కి నేను ఇంప్లిమెంట్ చేస్తానండి. సో సిమిలర్లీ పాస్వర్డ్ షుడ్ హ్యావ్ ఓన్లీ 8 క్యారెక్టర్స్ మాక్సిమం. దాని కూడా మనం వీఆర్ రైటింగ్ దీస్ థింగ్స్. అండ్ సమ్ బటన్ క్లిక్ అయిందా లేదా అనేది వీ హ్యావ్ సమ్. ఇక్కడ మీరు చూస్తే మాక్ ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేశా. జస్ట్ ద్వారా మనం ఒక డమ్మీ ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, మాక్ ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. జస్ట్ లైక్ ఇప్పుడు హ్యాండిల్ కి మనం ఇప్పుడు డమ్మీ ఫంక్షన్ ఎలా క్రియేట్ చేసామో ఇది ఒక మాక్ ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేసి క్లిక్ అయితే ఆ ఫంక్షన్ క్లిక్ అయిందా లేదా చెప్తుంది అనమాట. ఓకే, వెన్ బటన్ ఈస్ క్లిక్ టు హ్యావ్ టు బి కాల్డ్ దీస్ మెనీ టైమ్స్. ఇది కాల్ అవ్వాలండి, ఇది బటన్ క్లిక్ అయ్యి ఉంటే. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఇట్ ఈస్ ఫెయిలింగ్. Let me run one more time. All test cases. ఒకటి ఫెయిల్ అయింది, 2 ఫెయిల్డ్ అని చూపిస్తుంది. ఇప్పుడు 8 క్యారెక్టర్స్. ఇది చూడండి, ఈమెయిల్ వ్యాలిడేట్ ఇన్పుట్ సక్సెస్ అయింది, ఇది కూడా సక్సెస్ అయింది. సమ్ టెస్టింగ్ ఇన్పుట్ మనం ప్రజెంట్ చేస్తే ఏ క్యారెక్టర్స్ ఎంటర్ చేసినా తీసుకుంటుంది, లెస్ దాన్ పాస్వర్డ్. ఇంకొకటి ఏంటి టెస్ట్ కేసు దీనిపై, ఇది పాస్వర్డ్ షుడ్ హ్యావ్ 8 క్యారెక్టర్స్. సో షుడ్ బి ఏబుల్ టు సబ్మిట్ ద ఫామ్ సబ్మిట్ చేయాలి. వాల్యూ వచ్చేసరికి హ్యాస్ ఎర్రర్ అంటే ట్రూ అని చెప్పేస్తుందండి. ట్రూ ఉంటే మరి పాస్ అవుతుంది కదా. సో this is might be because that value is not passing, we are not passing the value inside the form. ఆ ఫామ్ లోకి వాల్యూ పాస్ చేయట్లేదు. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి హ్యాండిల్ సబ్మిట్ మెథడ్ ఉంది కదా, అది ఎంటీ వాల్యూ పాస్ చేయడం వల్ల ఇట్ ఈస్ ఫెయిలింగ్. ఓకే, సో దానికోసం మీరు ఏం చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు టేక్ వన్ మోర్ ఫామ్. ఆ ఫామ్ డేటా ఏంటది, వేర్ ఇస్ డిఫైన్. ఓకే, ఇన్సైడ్ హెచ్ఓసి ఫామ్ రిడ్యూసర్ అనా, దీంట్లో ఫామ్ డేటా పంపించాలన్నమాట. ఈమెయిల్ పాస్వర్డ్ ఫామ్ ఇనిషియల్ డేటా ఇక్కడ లేదు కదా, ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద inside this login container లో initial data, this has to be there. ఈ code అందులో it should be there. Okay, we have to pass this information to that particular handle submit. ఒకసారి చూద్దామండి, handle submit
ఈ బటన్ క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ వ్యాలిడేషన్ జరుగుతుంది, రైట్? సైన్ ఇన్ కాంపోనెంట్ లో ఈ ఫంక్షన్ ఎప్పుడైతే కాల్ చేస్తున్నానో ఇట్ రిక్వైర్ సమ్ డేటా. sorry. So it requires some data. I think it is inside this one only. Sign in component లో ఇక్కడ హ్యాండిల్ సబ్మిట్ లో ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ ద ఫార్మ్ డేటా. ఆ ఫార్మ్ డేటాని మనం పాస్ చేయగలగాలన్నమాట. వీ హ్యావ్ టు పాస్ ఇట్ టు దిస్ పర్టికులర్ కాంపోనెంట్. సో మనం ఒక ప్రాప్ కింద పాస్ చేద్దాం. వీ కెన్ పాస్ యాజ్ అ ఫార్మ్ డేటా. నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే వాట్ ఇస్ ద ఫార్మ్ డేటా, యూజ్ దిస్ వన్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మనకి ఇట్ హ్యాస్ టు రిటర్న్ సమ్ వాల్యూ, రైట్? పాస్ చేసిన తర్వాత ఆ బటన్ క్లిక్ అయిందా లేదా అనేది ఆ హ్యాండిల్ సబ్మిట్ ఫంక్షన్ రాసాం కదా, ఇట్ హ్యాస్ టు వర్క్ అవ్వాలంటే ప్రాపర్ డేటా కావాలన్నమాట దానికి. ఆ డేటా కోసం మనం ఏం చేస్తారంటే దిస్ ఇస్ అ ఫామ్, యాక్చువల్లీ ఇది ఇనిషియల్ స్టేట్ ఉంది కదా, ఆ డేటాను మనం పంపించాలి. నాట్ ఇనిషియల్ స్టేట్, దానికి కావాల్సిన ప్రాపర్ రైట్ వాల్యూస్ మనం పంపించాలండి. సరే, ఇక్కడికి వచ్చి హ్యాస్ ఎర్రర్ ఫాల్స్ పెట్టండి. ఓకే, ఎర్రర్ ఏదైనా ఉంటే ఎంప్టీ చేసేసాను, నో ఎర్రర్. దిస్ ఇస్ ద ఫార్మ్ డేటా. ఓకే, అండ్ వీఆర్ పాసింగ్ దిస్ ఫార్మ్ డేటా అట్ ద సేమ్ టైం. ఆ సైన్ ఇన్ ఈ హ్యాండిల్ సబ్మిట్ మనకి ఏం చేయాలంటే ఇట్ హ్యాస్ టు ప్రొవైడ్, అంటే ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇక్కడ ఇట్ షుడ్ బి కాల్డ్, రైట్? ఆ బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఆ ఫంక్షన్ కాల్ అవ్వాలి. I think we removed this code. Form submit. మన ఫామ్ వ్యాలిడేట్ చేస్తున్నాం ఎందుకు? We need to whether the button is clicked or not, right? I think something gone wrong. Component మనం render చేసిన తర్వాత sign in component లో this is the container, right? Sign in container, and we are getting it as కంటైనర్ లో స్టార్ అని పెట్టాము. సైన్ ఇన్ కంటైనర్ లో ఏమని వస్తుంది? ఇట్ ఈస్ కమింగ్ as a sign in only. So we are good then. And sign in component తీసుకొచ్చాము. హ్యాండిల్ సబ్మిట్ ఫంక్షన్ పాస్ చేసాము. వీఆర్ పాసింగ్ దిస్ హ్యాండిల్ సబ్మిట్ ఫంక్షన్. ఒకసారి చూద్దాం. I'll put one dummy function for this one. అసలు మనం అది ఆ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తుందా లేదా చెక్ చేద్దాము. హ్యాండిల్ సబ్మిట్ ఈక్వల్ టు సమ్ డమ్మీ ఫంక్షన్ అని మీరు ఎలా టెస్ట్ చేసుకోవచ్చండి. console.log of mock function తీసి console ఎక్కడ ఇచ్చాను? clicked అని ఇచ్చాను కదా. Let us see whether click is happening. CLIC. Oh no, it is not at all calling. This sign in method is not at all calling that function. Okay, we need to see why it is not calling అనేది. We have this sign in. Role by form button node. Is it a right button or not? Check చేసుకోవాలండి. I thought it is a right button only. Button ఈ రోల్ ఫామ్ అని ఉందో లేదో చెక్ చేయాలి. వీ నీడ్ టు చెక్ ఆల్ దిస్ దీస్ థింగ్స్. కాంపోనెంట్ డాట్ గెట్ బై రోల్ అని చెప్తుంది కదా. లెట్స్ సీ వెదర్ దట్ రోల్ ఈస్ దేర్ ఆర్ నాట్. యా, ఏరియా లేబుల్ ఉంది కదా. ఐ థింక్ లేబుల్ ఇస్ దేర్, బట్ ఐ వాంట్ ద రోల్.
ఫామ్ లో ఫామ్ సబ్మిట్ అని ఉంటుంది. ఫామ్ సబ్మిట్ ఉంది. సో బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు దిస్ ఇస్ ద బటన్. ఓకే, ఈ బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఆ పర్టికులర్ ఫామ్ యాక్షన్ అనేది జరగాలి. ఓకే, హ్యాండిల్ సబ్మిట్ కాల్ అవ్వాలన్నమాట. అన్ఫార్చునేట్లీ ఏరియా లేబుల్ క్విక్ లో గెట్ కాంపోనెంట్ డాట్ get element, find all elements by role by text చూద్దాం. ఓకే, ఈ బటన్ క్లిక్ అయిందా లేదా అనేది బై క్లిక్. రోల్ స్టేటస్ అని ఉంది. దిస్ ఇస్ స్పిన్నర్ వాల్యూ. ఇక్కడ మనకి రోల్ అనేది ఏమీ లేదు యాక్చువల్గా. ఫస్ట్ థింగ్, సో వాట్ వై డూ, యాక్చువల్లీ ఇదే కావాలి. రోల్ ఈక్వల్ టు ఫామ్ సబ్మిటెడ్ పెడదాం. లేదా అవ్వకపోతే టెస్ట్ ఏమంటారు, విల్ యాడ్ సంథింగ్ ఆన్ వై ఇట్ ఇస్ 10 టెస్ట్ కేసెస్ పాస్ అయినాయి. గెట్ ఫామ్ డేటా, ఫామ్ ఎలిమెంట్ అయితే వస్తుంది. ఫామ్ డేటా అనేది ఓకే, ఎలిమెంట్ విత్ రోల్ ఫామ్ అండ్ నేమ్ ఫామ్ సబ్మిట్. ఓ సారీ, దిస్ ఇస్ ద నేమ్. లెట్స్ సీ, స్టిల్ ఇట్ ఇస్ ఫెయిలింగ్. జస్ట్ ఫంక్షన్ కదా కాల్ చేసింది. ఫంక్షన్ కావాలి, ఫంక్షన్ cannot be empty అని చూపిస్తుంది. why it is going inside this is valid form. This could be a reason. ఆ వ్యాలిడ్ ఫామ్ కాకపోతే మనకు లోపలికి వెళ్ళదు కదండి. బట్ వీఆర్ పాసింగ్ ద డేటా యాజ్ ఎ వ్యాలిడ్ ఫామ్. పాస్వర్డ్ కెనాట్ బి ఎంటీ. ఓకే, మన ఇనిషియల్ డేటా అయితే పాస్ చేస్తాం కానీ ఇట్ వీఆర్ నాట్ పాసింగ్ ద వై, బికాస్ ఈ సైన్ ఇన్ కాంపోనెంట్ లో యూనో ఆ ఫామ్ సబ్మిషన్ జరగాలి అంటే కనుక విత్ రెడ్యూసర్ లో మేబీ దిస్ ఇస్ అవర్ లాజిక్ డెఫినేషన్ ఉంది. ఇది ఒకటి ఉంది కదా ఈ ఫామ్. సో ఇక్కడ మనం రిటర్న్ చేసేస్తున్నాం సమ్వేర్ ఫామ్ అప్డేట్ ఈస్ వ్యాలిడ్. అందుకే ఇక్కడ వాల్యూ చూపిస్తుంది చూడండి. ఇక్కడ యూ కెన్ సీ హలో దేర్ హ్యాస్ ఎర్రర్ ఇస్ ట్రూ, ఈమెయిల్ కెనాట్ బి ఎంటీ అని చెప్తుంది అనమాట. ఇక్కడ ఎక్కడో ఈమెయిల్ వ్యాలిడేట్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, సో వేర్ వీఆర్ కాలింగ్ దిస్ valid in sorry validate input means it is in the form reducer only, I think. Yeah, here. So form reducer లో handle input వరకే ఉంది ఇది. మనం సైన్ ఇన్ కాంపోనెంట్ లో ఆర్ వి డూయింగ్ ఎనీ వ్యాలిడేట్ ఇన్పుట్? నో రైట్, లేదనుకుంటే. Hello. Hello. హలో, చెప్పండి. Otherwise, we can give in the test cases directly value the email and password. Yeah, I mean the form I'm not passing any values, right? That's what I'm seeing. That the initial data మనం ప్లేస్ చేసేద్దామంటే I'm just checking. Hard coded. If you hard coded there, then maybe it will get pass, I think. But the thing is, like, we have this handle submit and it is coming inside of this one. ఇక్కడే కదా మనకి. Yes, సో okay, ఇది easy కాల్ one. అవుతుంది యాక్చువల్ గా, బట్ I'm still is calling actually, but I'm still not sure why it is failing here. Not defined. Oh, there is some break is happening.
ఇది మనం ముందు చూడలేదు కదా. ఓకే, లెట్ మీ ట్రై వన్ మోర్ టైం. Somewhere some code has changed, I think. Reference error వస్తుంది. I didn't see this one. Sometimes script is form is not defined. Oh, ఇది ఇందాక రాలేదండి ఇది. Maybe I think I have is form valid form check చేస్తున్నాం sign in control లో, but it is where it is coming, it is calling this one. This should come as a prop, I think. Helper flow is valid form అనేది మనం props నుంచి వస్తుందా? I think so. ఇందాక మనం ఏదో code, yeah, my bad. So ఈ ఫంక్షన్ లోకి అయితే వెళ్తుంది కానీ we need to see whether why it is not calling. Okay. Yeah, as someone mentioned, let us add those things as of now. Initial state. We can pass this email. అంటే ఇది ఫామ్ వ్యాలిడేషన్ కింద పంపిస్తున్నాం మనం. Let's see how it is going inside of the sign-in component. ఈమెయిల్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆథెంటికేట్ అవుతుంది. ఆథెంటికేట్ ఇచ్చే ముందు ఆథెంటికేట్ అవుతుంది కాబట్టి it has to validate this form. So మనం ఈ మెథడ్ లో ఇది ఏదో హెచ్ఓసి కదా, we need to pass to this హెచ్ఓసి of this form data. అది మనం ప్రాప్స్ కింద పాస్ చేసాం కాబట్టి this is the form actually. ఓకే, సారీ, మై బ్యాడ్. ఇక్కడ నేను empty error తీసాను కదా. As someone mentioned, I will pass the value here. And doubt ఏంటంటే it's calling inside, it's going inside that function, but it is not, it's failing because of has error true అని చెప్తుంది, not empty. It is changing this value. Pass this value. Sign in component, no, sign in container lo we have this is valid form and we are getting this form status. The form status is there, it is going outside, but anyhow it is coming inside only. Console here. ఈ ఫంక్షన్ కాల్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేద్దాం. Something like this is being called from test case. See whether it is there or not. Yeah, see the function call అవుతుంది, but some reason it is failing. Password cannot be true, but actually we have passed the just function only. Okay, anyway, I'll just look into this one. What is the issue? నేను ఒకసారి చెక్ చేసి మళ్ళీ చెప్తానండి. Maybe tomorrow I won't connect. నేను అప్డేట్ చేస్తాను, కోడ్ అప్డేట్ చేస్తాను. Maybe sometime later I'll connect with you. Okay, so this is a walkthrough. I want to create one more test case, but it's already 8:30. కుదిరితే రేపు కానీ లేకపోతే on Friday I'll set up one more call to discuss on the test cases for front end. Okay, so I'll stop recording for the time being.